Hello everyone and a very warm welcome from Police Staff College Cricket Ground. We're all set for the second and the sixth encounter of this tournament of Royal Champions Trophy Season 3. It's between Team Amateurs and Tech Republic. I have got two captains alongside me. From Tech Republic, it's Mr. Injamam, and from Team Amateur, it's Mr. Shakil. So who has the coin? Please give it a flip. Tail is the call. So it means Tech Republic, you win the toss, and what's your decision? We're gonna bet first. Right, so dinner second match, the sun is out there. তার জন্য কি ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ফ্ল্যাট ট্র্যাকে? Exactly like that because this ground is pretty much batting friendly. That's now I'm taking the batting first. রাইট, টুর্নামেন্টের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি, একটা হার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকের ম্যাচে অবশ্যই টার্গেট থাকবে একটা বাউন্স ব্যাক করার। হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো একটা খেলা ট্রাই করব এবং উইকেট যেটা ডিমান্ড করতেছে মোস্ট প্রবাবলি ভালো রান হবে। সো আমাদের ব্যাটিং যতটুকু করতে পারি, যত রান করতে পারি আমাদের জন্য ভালো হবে। রাইট, এনি চেঞ্জেস ইন ইউর সাইড? হ্যাঁ, আমাদের এখানে দুইজন চেঞ্জ আসছে, নাবেদিন হয়েছে আর হচ্ছে আমাদের যে ওনার টিম ওনার ফয়েজ ভাই হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। রাইট, সো টসটা আসলে আপনার পক্ষে যায়নি, বা টসে যদি জিততেন সেক্ষেত্রে আসলে আপনার ডিসিশন কী হতো? আমি বোলিংই নিতাম। রাইট, সো নট এ বিগ ডিল ফর ইউ, যেহেতু টি-20 ক্রিকেটে ফার্স্ট 6 ওভার্স আর অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, এবং এই পাওয়ার প্লেটা যদি একটা বোলিং সাইড ইউটিলাইজ করতে পারে তাদের জন্য অনেকটা ইজি হয়েছে ম্যাচ কন্ট্রোল নেওয়া। সো ফার্স্ট 6 ওভারের জন্য আপনার কী প্ল্যান? আর প্রিভিয়াস ম্যাচের মতোই প্ল্যান, যে ওদেরকে যত কম রানে রেস্ট্রিক্ট করা যায়, এরপরে আমরা চেস ডাউন করব। রাইট, এনি চেঞ্জেস ইন ইউর সাইড? নো, নট মাচ। আই থিঙ্ক দেয়ার আর টু চেঞ্জেস। সো মানে নোয়িং দ্য কন্ডিশন, আমরা হচ্ছে আজকে দুইটা লেফট আর্ম স্পিনার আরও অ্যাড করেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। All right, so the news from the center is Tech Republic. They have won the flip of the coin and they have elected to bat first. রাইট, সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি পিএসসি পুলিশ স্টাফ কলেজ গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফেসবুক পেজে। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 পাওয়ার্ড বাই জার্সি স্মিথ। টসটা দেখে নিলাম, গুরুত্বপূর্ণ টস, এবং সেখানে আলিফ ছিলেন এবং টেক রিপাবলিক তারা কিন্তু টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুবই চমৎকার একটা কন্ডিশন এই মুহূর্তে, খুবই রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। শীতের সকালের বা দুপুরের দিকে খুব একটা দেখা যায় না, বিশেষ করে ঢাকা শহরে তো দেখাই যায় না এরকমের রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। এবং আজকে পিএসসির গ্রাউন্ডটাও বেশ সুন্দর লাগছে, এবং এই ধরনের একটা গ্রাউন্ডে, এবং এর আগে অর্থাৎ প্রথম ম্যাচে লায়লা যখন ব্যাটিং করছিল সেকেন্ড ইনিংসে খুবই সহজে ব্যাটে আসছিল বল, অর্থাৎ রৌদ্র ওঠার সাথে সাথে কিন্তু পিচে ব্যাটিং করাটা অনেকটা ফ্রেন্ডলি মনে হচ্ছিল, এবং সেই চিন্তাভাবনা করেই হয়তো টেক রিপাবলিক তারাও আগে ব্যাটিং করতেছে। কারণ এর আগে চেস করতে গিয়ে তারা এমকেআরের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ, উদ্বোধনী ম্যাচে তারা কিন্তু হেরেছে 2 রানে, শেষ মুহূর্তে গিয়ে হেরেছে, একটা নেল বাইটিং ফিনিশ ছিল। তো সব কিছু চিন্তাভাবনা করে হয়তো একটা বড় টার্গেট তারা দাঁড় করাতে চাইবে। এবং টিম অ্যামেচার্স তারাও হেরেছে, এবং তাদেরও অবশ্য তারা একটা জিতেছে, প্রথম ম্যাচটা তারা জিতেছে। এরপরে তারা হয়তো চাইবে একটা ফাইট ব্যাক দিতে। প্রথমে বোলিং করবেন হয়তো গোলাম মোস্তফা রেমন, শেখ গোলাম মোস্তফা রেমন। চমৎকার বল করে থাকে, নতুন বল করতে পছন্দ করেন। গত ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম উইকেট পেয়েছিলেন, দলও জিতেছিল। শাকিল উইকেট রক্ষক, দলীয় ক্যাপ্টেন। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে এসছে টিম অ্যামেচার ক্রিকেটার্স, তাদের প্লেইং ইলেভেনটা শাকিল, দলীয় ক্যাপ্টেন রিমন, সজীব, মাসুদ, গত ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন, ফয়সাল, শোভন, সুজন, রাফি, শিশির, নিলয়, সুজাত, এবং দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছেন সুজন। এবং এই মুহূর্তে কম বক্সে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আলিফকে। আলিফ, হাউ আর ইউ?
Yes, I'm doing great, Shamim. Thank you very much for welcoming me. And this is Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3. Let's have a look on the team of Czech Republic. But in the meantime, the bowler is getting ready to deliver the first ball of the game. Here we go. Good start, I must say, on the line, on the channel, just trying to entice the batter. And this is what a spinner should do. An interesting fact, a spinner to start with, I was talking about in the first game, which wasn't even broadcasted due to the technical difficulties. We are extremely sorry for this. But we are right back in the live broadcast of the second game. A little deviating down the leg, up in the air, and just falls short in the deep mid wicket. A risky shot, I would say, nevertheless. First runs on the board. ইয়েস রানটা হয়ে গেল, অর্থাৎ রানের খাতা খুললো টেক রিপাবলিক। দুই উদ্বোধনী ব্যাটার ফারহান শোভন এবং তার সাথে রয়েছেন ফয়েজ মোর্শেদ। গত ম্যাচে খেলেননি ফয়েজ মোর্শেদ, তবে আজকে তিনি দলে রয়েছেন। এবং আজকে হাবিব আহমেদ তিনিও দলে ঢুকেছেন, অর্থাৎ কয়েকটা পরিবর্তন নিয়ে আলিফ তারা মাঠে নেমেছে এবং গত ম্যাচটা খুবই ক্লোজ গিয়ে হেরেছে। Right, they are a very experienced campaigner, HM Faiz Murshid as well as Shovon. Farhan Shovon did exceedingly well in the previous game, so he would love to replicate that performance in this game as well. And as I was talking about Police Staff College Cricket Ground, the average score of first innings in this ground is 143, and if you bat second, then the average score is 128. So it's absolutely a rational decision to take bat. In the meantime, that has been heaved away over the covers. The fielder is chasing. Oh my goodness, that could be absolutely lethal. Just fell a little wide than his left hand. No damage that done in that occasion, but that was absolutely a risky shot, Shamim. ডেফিনেটলি ওভার দ্য টপ খেলার একটা চেষ্টা ছিল, তবে সেখানে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, টপেজ হয়ে যায়। তবে লাকিলি তিনি সেফলি ল্যান্ড করেছে। এবার ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে ফারহান শোভন ন্যাচারালি একজন ক্লিন স্ট্রাইকার অফ দ্য বল, তবে মিস ফিল্ডিং, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং, অনেক কিছুই ঘটছে। এবং এই মুহূর্তে একটা মিস ফিল্ডিং শর্ট কাভারে, সেখান থেকে পরবর্তীতে ফিল্ডিং করলেন আরেকজন খেলোয়াড়, একটি রান এবং সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। প্রথম ওভার ঘটনাবহুল একটা ওভার, তবে 3টি রান এসছে প্রথম ওভার শেষে। আপনারা উপভোগ করছেন ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. Broadcast partner Silent Sports. পুলিশ স্টাফ কলেজ গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেসবুক পেজে। আলিফ, ফারহান শোভন টিকে স্পোর্টসের মতো একটা টুর্নামেন্টে, হাই কম্পিটিটিভ একটা কর্পোরেট টুর্নামেন্ট, সেখানে কিন্তু ব্যাটার অফ দ্য টুর্নামেন্ট তিনি হয়েছেন, সর্বোচ্চ রান তিনি করেছেন। এরপরে এই টুর্নামেন্টটা শুরু হয়েছে, নিঃসন্দেহে তিনি চাইবেন নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে। Absolutely, I was just talking about that. Farhan Shovon and HM Faiz Morshid, both of them are extremely experienced. In the meantime, as I was talking about, this is a crunchy shot, and this fetches the first boundary of the day. What a lovely looking shot, just rocking back a little bit on his back foot and just punching it away through the gap. Absolutely a welcome boundary, and that is going to certainly break the shackles. নজরুল ইসলাম সুজন, লেফট আর্ম অর্থোডক্স, এবারে একটু শর্ট আপ লেন্থ ডেলিভারি, ব্যাকফুটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডিং। সুজাত তিনি ফিল্ডিং করছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। এবং আমরা প্রথম ম্যাচেও দেখেছিলাম শিপন, তিনি একটা প্রান্ত থেকে বল করছেন নতুন বলে। আজকে লায়লা শিপন দলীয় ক্যাপ্টেন ছিলেন, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন আজকে, এবং এই মুহূর্তে সুজনকে দেখতে পাচ্ছি। Once again short, once again wide, and this is not the length you should go. If you offer short deliveries which are outside the off stumps, the batter will have enough room to cut the ball or play any sort of pull shots as well. They can drag that into the onside.
So you are just creating opportunities. You're just offering freebies for the batters. What you will never like to do. Yes, that's better. That's a better line. That's a better length as well. This one slightly kept low. Nicely defended by Farhan Shovon. পঞ্চম বলটি করবেন, প্রথম বলে বাউন্ডারি, এরপরে 3টা ডট। গুড কাম ব্যাক নজরুল ইসলাম সুজন, আবারও জায়গা পেয়েছেন, ওয়েথ অ্যান অফার, টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং ফারহান শোভন তিনি আসলে এই ধরনের বলকে কখনোই মিস করেন না। এর আগের বলটাও দেখেছি, অর্থাৎ প্রথম বলে যে বলটায় 4 হচ্ছে ঠিক একদমই কার্বন কপি, শুধু ডিরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, পয়েন্ট দিয়ে বল চলে গেল মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। Well, I was exactly talking about this. You can't offer short deliveries which are outside the off stump. He offered the same one, Nazrul, and he gets punished for a boundary. Easy pickings for Farhan Chauhan. As you mentioned, Shamim, he is one of the best batters in the corporate realm, and he knows how to put away the bad deliveries, the looseners, and that is what he did exceedingly well. After 2, it's 11 for 9, Tech Republic. Begging pardon, 11 for none, Tech Republic. শেখ গোলাম মোস্তফা রেমন যথারীতি আক্রমণে প্রথম ওভারে 3 রান দিয়েছেন। মিস্ট্রি একজন স্পিনার, লেফট আর্ম স্পিন বল করে থাকেন, তবে খুবই ভালো চ্যানেলে বল করেন, টাইট বোলিং করতে পছন্দ করেন এবং তখনই কিন্তু ব্যাটাররা বড় শটস খেলতে গিয়ে আউট হওয়ার সুযোগ তৈরি করেন। দারুণ বল করে থাকেন ইকোনমিক একজন বোলার, এখনও পর্যন্ত 1.1 ওভার বল করেছেন, মাত্র 3 রান, উইকেটে দেখা পাননি। যাচ্ছেন রেমন, স্টাম্পের উপরে ছিল, আলতো করে ঘুরিয়েছেন, প্রথমে ভাবলেন সিঙ্গেলটা নেবেন না, পরবর্তীতে নিয়ে নিলেন, দারুণ বোঝাপড়া, 1টি রান। We are live and exclusive from Police Staff College Cricket Ground. It's Eurobangla Foundation presents Royal Champions Trophy Season 3. Thanks a lot to all the sponsors who have assisted us to organize this tournament. Our main sponsor is Eurobangla Foundation, so a big thanks goes to them. Jersey Smith, BB Collection, and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. They also deserve commendation. In the meantime, that is a top shot from Farhan Shovon. Absolutely just crunches this one down the ground, and he gets the first 6 of the game. হোয়াট এ শট! একটু ওভার পেয়েছে এবং ফ্লাইটও দিয়েছিলেন, অর্থাৎ একদম আমরা যদি বলি জুসি ব্যাটারের জন্য, জায়গায় দাঁড়িয়ে সোজা ব্যাটে একদম তার যে দক্ষতা সেটার পরিচয় দিলেন। সোজা ব্যাটে বোলার তার মাথার উপর দিয়ে অনেকটা উপর দিয়ে স্ট্রেট দিয়ে সোজা সীমানার বাইরে। Well, I won't call that one juicy. That was quick. That was coming back in. The batter picked that one perfectly. Once again, a short one, dragged away into the onside for a single. Runs are coming. That's a very good sign. And this is what the skipper talked about with me in the toss, that the sun is out there, the wicket is flat, there will be runs. We just need to utilize their power play. We just need to extract the advantage out of these 22 yards. So score some runs, and the openers, they're exactly doing the same. In the meantime, that's the first breakthrough, the first blockade for Tech Republic. He was looking to heave this one away over the top, but in the meantime, a fielder intervenes and he gets caught. That's the fall of the first wicket. Tech Republic, they'll feel some pressure now. ডেফিনেটলি, এবং চমৎকার বোলিং, এর আগের ঠিক একই ধরনের ডেলিভারিতে ছক্কা হজম করতে হচ্ছে, এরপরে কিন্তু সাহসিকতার পরিচয় দিলেন, আবারও সেই একই জায়গায় একটু ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তিনিও লফটেড খেলতে চাইলেন, তবে এবারে অবশ্য ফিল্ডার ছিলেন লং অফে, এবং সেই লং অফে যিনি ফিল্ডার সীমানা দড়ির কাছাকাছি তাকে বিট করতে পারেননি, তার হাতে গিয়ে জমা পড়ল এবং সেই সাথে প্রথম উইকেটের পতন। 19 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। নিলয় হাসান সোহাগ তিনি ক্যাচ ধরেছেন।
Right, new batter. Soed Mustaid Hossain, all-rounder. New batter, number 3, Soed Mustaid Hossain. কর্পোরেট ক্রিকেটে অন্যতম একটা বড় নাম তিনি এসেছেন। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, আলতো করে ঘুরিয়েছেন, শর্ট ফাইন লেগে ফিল্ডার আছেন বলের লাইনে। কোনো রান নয়, ডট বল, সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে 19 1 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। All right, it's Faisal with some leg spin. That's interesting. Another spinner introduced within the power plays, and it's Ahmed Faisal. How does it seem to you, Shamim? ডেফিনেটলি একটু আশ্চর্যজনকভাবেই মনে হয়েছে যে একজন স্পিনার, তবে যে কারণে আনা হয়েছে মূলত একটাই কারণ, হয়তো যেহেতু গোলাম মোস্তফা রিমন তিনিও একজন স্পিনার এবং তিনি একটা উইকেট পেয়েছেন, এরপরে অবশ্য দুজন রাইট হ্যান্ডের ব্যাটার, সেই দুটো কারণ মিলিয়ে হয়তো তাকে আনা হয়েছে এবং স্পিনার ভালো করছেন, দেখা যাক। তবে এবার অবশ্য লেগ স্পিনার চমৎকার, হালকা টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন বলের লাইনে, ডট বল। Right, the best part about his bowling is he doesn't purchase much turn of the surface. Nevertheless, he is accurate. He's just trying to bowl around the stumps, just trying to entice the batter to play some shots, and this is some shot. Once again, it's just getting down the knees and absolutely smashing a blinder that's gone out of the ground and fetches 6 handsome runs. আলিফ দেখুন, ব্যাটার এর নামটা দেখুন, ফারহান শৌফন, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, ইনফর্ম ব্যাটার, ফর্মের তুঙ্গে থাকা ব্যাটার যখন এই ধরনের ডেলিভারি পান সেটা কিন্তু সীমানা ছাড়া করেন। এবারে একটু নিচু হয়ে যাওয়া বলটা ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, তবে মিডলে খেলেছেন, বলবো না যে খুব একটা গুড ডেলিভারি, তবে বেশ ভালোই খেলেছেন। একটু নিচু হয়ে গেলে কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্যাটারের জন্য ব্যাটিং করা, ঠিক সেটি কিন্তু হলো। Right, sometimes the ball is keeping low. Good work in backward point, but good running between the wickets as well by these two batters, Syed Mustaid Hussain and Farhan Shovan. Another run has been taken, and with that single, over number 4 ends, it's 26 for 1. শেখ গোলাম মোস্তফা রিমন তিনি আবারও এসছেন বোলিংয়ে, টানা তৃতীয় ওভার করছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন 11 রান খরচায়, গত ওভারে একটা ম্যাক্সিমাম, এরপরে উইকেট পেয়েছেন রিমন। বল করলেন ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, মিসকিউট, দেখা যাক, তবে সেটাও কিন্তু সীমানা ছাড়া হলো। রিস্ট ওয়ার্ক দেখুন আলিফ, মনে হচ্ছিল টপেজ হয়েছে, ঠিকভাবে কানেক্ট হয়নি, তবে তারপরেও কিন্তু ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে কবজের যে জোরটা সেটা দেখালেন এবং বল কিন্তু স্ট্রেট দিয়ে সোজা সীমানার বাইরে, এবং লং অফে ফিল্ডার ছিলেন সোহাগ, এর আগে একটা ক্যাচ ধরেছেন তিনি, অর্থাৎ সাহসী সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ফারহানের কাছ থেকে। Absolutely, he just couldn't connect that one as good as he would have liked to. Nevertheless, he got enough on it, and that
It's gone the distance. Lovely shot from Farhan Shovan, and as Shamim mentioned earlier that he was the top batter of TK Sports Corporate T20 cricket tournament, so he has that experience, he has that competency of playing some lovely shots all around the park, and this is what he has been demonstrating right from the word go in this game. Lovely start by Shovan, already 30 runs under his belt from just 19 deliveries. Czech Republic scored 32 and Shovan he scored 30. That's interesting. ইয়েস, চমৎকার একজন ব্যাটিং এবং ডিভাস্টেটিং ব্যাটিং, এবং এই স্কোরটা দেখে আমার শুরুর দিকের তামিম ইকবালের কথা মনে পড়ে যায়, যখন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা জিম্বাবুয়ে কিংবা ইংল্যান্ডের সাথে খেলতো, ঠিক তখন কিন্তু এই ধরনের একটা স্ট্রাট আমরা দেখতাম শুরুতে পাওয়ার প্লেতে 50 থেকে 60 বা 70, সেখানে তামিমের রানটাই থাকতো 60। তো সেই তামিম ইকবাল এখনও খেলছেন, বেশ ভালো খেলছেন এবং বিপিএলও শুরুটা করেছেন, তবে খুব একটা ছন্দে নেই। তামিম ইকবাল অবশ্যই ফর্মে ফিরবেন, কারণ বরিশালের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট সামনের ম্যাচগুলো এবং তাকে ফিরতেই হবে এবং তামিমের রূপেই ফিরতে হবে। এবারে কিন্তু ফ্লাইট দিয়েছেন একটুর জন্য আলিফ, মিসকিউট শট কিন্তু দুবার খেলেন এবং দুবারে কিন্তু কবজির জোরে বেঁচে গিয়েছেন। এবারেও কিন্তু অনেকটা জোরেই মেরেছেন, তবে ঠিকভাবে কানেক্ট হয়নি, তবে ইনার সার্কেল যিনি ছিলেন জাস্ট তার মাথার উপর দিয়ে একটুর জন্য চলে গেছে। Yes, this one absolutely a miscued one. The previous one that was a far better shot, but this time it was off the edge. I may say he just slides the ball down the ground and just gets it over the top, over mid on, and gets a boundary as well. Absolutely fortunate runs, but they'll make it count. That's a poor shot. A fielder getting underneath this one, and he drops it. My goodness. I understand that was a tough chance, but this was the golden opportunity of taking the wicket of Farhan Shovan, but he dropped it. My goodness, Shamim. ইয়া ডেফিনেটলি, এবং যে কাজটা করে যাচ্ছিলেন বারংবার গোলাম মোস্তফা রিমন, ফ্লাইট দিয়ে যাচ্ছিলেন, ব্যাটারকে প্রলুব্ধ করছিলেন, টেনে দিচ্ছিলেন, প্রলোভনে পাও দিয়েছিলেন, একবার নয় দুবারের মতো তিনি সেই প্রলোভনে পাটা দিয়েছিলেন। তবে শেষ যে সুযোগটা এসছে একদমই টপেজ হয়ে গিয়েছিল, ইনার সার্কেল থেকে একটু মিড অফ থেকে একটু পেছনে গিয়ে ক্যাচটা যদি নিতে পারতেন ফারহান শোভন, এই মুহূর্তে 23 বলে 35 তিনি কিন্তু ফেরত যেতে পারতেন, তবে সেটা কিন্তু হয়নি। 5 ওভার শেষে 37, 1 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। শিশির আসছেন বোলিংয়ে, আরও একজন স্পিনার। এর আগে অবশ্য লেগ স্পিনার আহমেদ ফয়সালকে দেখেছিলাম, তাকে সরিয়ে শিশিরকে আনা হয়েছে, আরও একজন লেফট আর্ম স্পিনার। টিম অ্যামেচার্স তাদের প্রতিপক্ষ টেক রিপাবলিক, একটা জয় টিম অ্যামেচার্সের, একই সাথে প্রথম ম্যাচ হেরে টেক রিপাবলিক একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে 2 রানে হেরে যায়। এরপরে অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচ আজকে, দেখা যাক তারা সেই দ্বিতীয় ম্যাচটা জয়লাভ করতে পারে কিনা। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে কিন্তু আজকে ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই। এবারে ইনসাইড আউট করে খেললেন, তবে মিস ফিল্ডিং, যেখানে 1টি রান হতে পারতো সেখানে 4টি রান হয়ে গেল এবং প্রথম 4-এর মার, একই সাথে রানের খাতা খুলল সৈয়দ মুস্তাহিদ। Well, the fielding of Team Amateurs has not been up to the mark right from the outset. They have missed catches, they have missed chances, and once again this was a sloppy miss, I should say, that must have been stopped in any form of cricket. Syed Mustahid, as Shamim was talking about, he is a very familiar face in the corporate cricket world. He knows how to deal with the situation, and he also played a brilliant knock in the previous day with the bat in hand in Royal Champions Trophy. He plays in different corporate tournaments like Last Man Stands, TK Sports Corporate T20 cricket tournament as well. So he'll handle the pressure which has been made by the bowlers after picking up the first wicket of Czech Republic. And another aspect about Syed Mustahid Hussain is he is a very devastating cricketer. If he gets going, if he starts hitting shots, then he's gonna turn into absolutely a monster.
5 বল থেকে 4 রান করেছেন সৈয়দ মুস্তাহিদ। পরবর্তী বলটি নিয়ে যাচ্ছেন, এবারে ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে, রিচের মধ্যে ছিল না, টপেজ হয়ে যায়, হোয়াট এ ক্যাচ, হতে গিয়েও কিন্তু হলো না। ধরতে পেরেছেন কিনা সেটি দেখার বিষয়, তবে ব্যাটার তিনি আউট হয়ে, ইয়েস অবশেষে, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে না, রানিং ব্যাক আলিফ, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক ক্যাচ, অনেকখানি পথ দৌড়ে গিয়ে, এবং মুস্তাহিদ নিজেকে আনলাকি ভাবতেই পারেন, ব্যাটে খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছিল না অন্তত এই টুর্নামেন্টে। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে একটু ফ্লাইট দিয়েছিলেন, প্রলুব্ধ হলেন এবং শর্ট এক্সট্রা কভার থেকে দৌড়ে গিয়ে পিছনে গিয়ে চমৎকার, হোয়াট এ ক্যাচ, হোয়াট এ ক্যাচ। Well, he had some power on that shot, but the problem was his feet was not moving at all. No feet movement. As a result, the shot went miscued. That went straight up in the air, and the fielder, he absolutely pouched a magnificent catch. What about that? A stunner. And with that, we are going for the break of Juma prayer. I hope everyone will say prayer to the Almighty. Till then, stay with us, stay safe. We're meeting and coming with a live broadcast after the Juma prayer. All right, so as I already mentioned that we had some technical difficulties to broadcast the first game, but we had shot the post-match presentation of the first encounter of the day, and let's go and have a look on that. Shamim Ahmed was there with the post-match presentation. যাব। সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 পাওয়ার্ড বাই জার্সি স্মিথ, এবং প্রেজেন্টেশন পার্টিতে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের গেস্ট নিশু আহমেদ চৌধুরী, অর্গানাইজার, একই সাথে ফাউন্ডার জার্সি স্মিথ। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমরা ডেকে নিতে চাইব একমাত্র অ্যাওয়ার্ড, চমৎকার পারফরমেন্স এবং লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপ্টেন একেজেড শিপন, আব্দুল কাদের জেলানি শিপন, আজকের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, 4 ওভার 20 রান, 4টা উইকেট, এবং নতুন বলে দারুণ বল করেছেন, প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেছেন এবং 7 উইকেটের একটা বিশাল জয়। শিপন, নিজের পারফরমেন্সটা কিভাবে দেখছেন এবং ক্যাপ্টেন হয়ে লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট যে বিষয়টা আমরা বলে থাকি কমেন্ট্রিতে, একদম সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, কীভাবে উপভোগ করেন? আলহামদুলিল্লাহ, যখনই আমি টিমকে লিড দিই আর নিজের পারফরমেন্সটা ভালো হয়, সো দেখা যায় যে মনের একটা অন্যরকম শান্তি থাকে আর কি। গত ম্যাচেও নতুন বলে শুরু করেছিলেন নিজে, সেখানেও উইকেট পেয়েছিলেন, এই ম্যাচেও নিজে আবার নতুন বলে শুরু করলেন এবং আজকে 4টা উইকেট। কোন কোন জায়গায় কাজ করেছেন? আসলে আমার সবসময় গিয়ে থাকে টার্গেট থেকে স্ট্যাম্প বল করার, আর আমি নতুন বলেই বল করি সবসময় আর কি। সো অত কিছু চিন্তা ভাবনা করি না, জাস্ট টার্গেট থাকে যে জায়গায় বল করব, এই তো।
এবং আজকে অনেকগুলো মানে প্রথম ম্যাচ থেকে একটু কয়েকজন প্লেয়ার মিসিং ছিল এবং আজকেও কিন্তু টিমটা ব্যালেন্স ছিল। টিম কম্বিনেশন বা বেঞ্চে যারা থাকেন অর্থাৎ যারা সুযোগ পান না তাদের ক্ষেত্রে কি আজকে সুযোগটা কাজে লাগাতে পেরেছে কিনা তারা? আসলে আমাদের যে স্কোয়াডটা আছে মানে আর কি 11 করাটা সো টাফ হয়ে যায় আমাদের জন্য। আর আজকেও চেঞ্জ ছিল টিমে, আমাদের দুইটা প্লেয়ার ইনজুড ছিল, সো ওদেরকে আজকে একটু অফ রাখা হয়েছে। ইনশাল্লাহ পরের ম্যাচে জয়েন করবে। প্রথম ম্যাচে 200-র উপরে স্কোর করে বড় একটা জয়, এরপরে আজকেও একটা ডোমিনেটিং পারফরমেন্স, 7 উইকেটের জয় এবং প্রতিপক্ষকে 158 রানে আটকে দেয়া, কিভাবে দেখছেন? না এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ টিম স্পিড খুব ভালো আছে। সো আমাদের টিমে যে প্ল্যান মতো আমরা আগাচ্ছি, তো যেহেতু আজকে আর্লি সকালে ম্যাচ ছিল, তো উইকেটের মশ্চার ছিল, সো আমাদের প্ল্যান ছিল যে টস জিতে ফিল্ডিং করব আর অপোনেন্ট টিমকে যত আর কি অল্পতে অল আউট করা যায়। সো আমাদের প্ল্যান মতোই হয়েছে সব কিছু। এবং আমরা জানি যে শিপন একজন অলরাউন্ডার, আমরা প্রায় দেখি বল হাতে ক্যাপ্টেন্সি করেন, ঠিক আছে, কিন্তু খুব একটা সুযোগ হয় না বা দেখি না ব্যাটিং বা ব্যাটার শিপনকে, সেটা আমরা কি দেখতে পারি শীঘ্রই, অর্থাৎ টপ অর্ডারে আসার কোনো সুযোগ আছে কিনা? না আসলে সো টাফ, মানে আমার যে টিমটা আছে এই টিমে আসলে আমার আর কি উপরে ব্যাটিং করা অনেক টাফ আসলে। আপনি জানেন, আপনি তো অলমোস্ট সব প্লেয়ারকে চিনেন। সো এই টিমে হচ্ছে আমি সবসময় মূল্যায়ন করি টিমে যে মানে যারাই খেলবে তাদেরকে বেস্ট ইউজ করার জন্য। সো আমি দেখতেছি আমার থেকে বেটার ব্যাটসম্যান আছে টিমে, সো আমি এটা অবশ্যই কখনই করবো না আর কি। এই তো সব কিছু মিলিয়ে রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কেমন এনজয় করছেন? না আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর টুর্নামেন্ট, আর যারা অর্গানাইজার আছে খুবই হেল্পফুল, অনেক সুন্দর টুর্নামেন্ট। আর এইবার যেহেতু আমরা এবারই প্রথম জয়েন করেছি, তো আমাদের যেটা ভালো লাগছে যারা অর্গানাইজার আছে তাদের বিহেভিয়ার, তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু খুব সুন্দর। আর ইনশাল্লাহ আমরা এরপর থেকে যতবারই হবে এই টুর্নামেন্ট আমরা ইনশাল্লাহ থাকবো। তো তাদেরকে অনেক থ্যাঙ্কস এত সুন্দর একটা মানে টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য। সবশেষ প্রশ্ন, লালার মতো টিম ক্যাপ্টেন্সি করছেন, এটা কি এনজয়েবল হচ্ছে নাকি একটু প্রেশার থাকছে এবং নিজেকেও পারফর্ম করতে ওই প্রেশারটা থাকে কিনা? না আসলে আপনি যখনই বড় টিম আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, আপনি ক্যাপ্টেন হবেন, সো আপনাকে কিছু প্রেশার থাকবেই, কারণ সবার এক্সপেকটেশন অনেক হাই থাকে এই টিমগুলোর প্রতি। তো ইনশাল্লাহ আমি এনজয় করতেছি, আমাদের ওনার বলেন, আমাদের টিম মেম্বার, টিম প্লেয়ার, আমাদের ম্যানেজমেন্ট সবাই খুবই হেল্পফুল। সো আমার কাছে ওইরকমও কোনো উপর থেকে প্রেশারও আসে না, অনেক সবাই অনেক হেল্প করে সব কিছুতেই। ওকে, অনেক অনেক শুভকামনা পরবর্তী ম্যাচের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাইট, আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আব্দুল কাদের জিলানী শিপন এবং 7 উইকেটের একটা বড় জয় নিয়ে লায়লা তাদের কিন্তু পরবর্তী রাউন্ডে অনেকটাই কনফার্ম করে ফেললো। সেই খবর আপনাকে জানিয়ে আপাতত পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্ট থেকে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
Hello, everyone, and a very warm welcome once again from Police Staff College Cricket Ground. We're all set after the prayer break of the second encounter of the day. It's between Tech Republic and Team Amateurs. After winning the toss, Tech Republic, the skipper of Tech Republic, opted to bat first, and they have had a decent start, I must say. Although they have lost a couple of wickets, in fact. One of HM Fawaz Morshid, another one was Syed Mustahid. So the umpires, they're coming on the fields. From the comm box, it's Alif, and along with me, I have Shamim Ahmed, who will be joining within a very short time. In the meantime, I would love to thank all the sponsors of this tournament: Your Bangla Foundation, Jersey Smith, BB Collection, Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, and most importantly, Silent Sports, who are our broadcasting partner. Thanks a lot to all the crew members, the Chief Executive Officer Ruby Hussein Nirab as well from Silent Sports for assisting us to broadcast this beautiful tournament. 8 teams are participating: Laila CC, Dara Sports Club, Team Amateurs, Tech Republic, Dhaka Indians, Target Strikers, MKR, and Super Strikers. Well, if we just talk about the pitch in the first 4 games, although it was chilly, it was cold out there was dew, it was absolutely a hazy condition. The fast bowlers, they extracted some extra movement, some extra assistance as well, at least from the first 10 overs. And after that, the pitch became a bit more conducive for batting. But today, it's a different day. The weather is also different. It's sunny, it's bright, the sun is out there, and the wicket is also relatively drier than the previous days. As a result, the batter, they are getting more assistance. Although in the first game we have witnessed a low scoring affair where Laila CC, they clinched their second victory in this tournament, and they're certainly the topper of the table now of Group A. Anyways, so we are expecting a very good game. This is the last game of the day. This is the 3rd day of Royal Champions Trophy Season 3. As I mentioned earlier, we are live and exclusive from Police Staff College Cricket Ground. So the batters, they're on their way to out there in the middle. The fielders, they're also coming and taking their positions. And the power play ends. The second power play starts. It means 5 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle. Let's see how does the skipper go. In the meantime, I would love to welcome Shamim Ahmed for the Bangla commentary. Welcome, Shamim. ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান। শুরুটা শুরু হয়ে যাবে একদমই শুরুর দিকের শুরু, অর্থাৎ একটা বিরতি শুরু হয়ে নামাজের জন্য, এবং নামাজ শেষে আবারও শুরু। এক ম্যাচে 2বার শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং 6 ওভার শেষে 42। ইভেনলি ব্যালেন্সড একটা পাওয়ার প্লে। বল হাতে ফিল্ডাররা এবং বোলাররা বেশ ভালো এফোর্ট দিয়ে 2টো উইকেট তুলে নিয়েছে একই সাথে। 6 ওভার শেষে 42 রান। তবে টেক রিপাবলিক তাদের যে ব্যাটিং অ্যাবিলিটি, সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কম মনে হচ্ছে রানটা। 6 ওভারে 42 মাত্র। তবে অবশ্যই এই মুহূর্তে নিউ ব্যাটার জাবির, তিনি ফারহানের সাথে যোগ দিয়েছেন। গোলাম মোস্তফা রিমন তার শেষ ওভার, চমৎকার একটা ডেলিভারি, স্ট্যাম্পের মধ্যে আলতো করে ঘুরিয়েছেন। একটি টার্ন পাচ্ছেন, সাথে ছোট্ট ছোট্ট বাউন্স আমরা লক্ষ্য করছি। হঠাৎ করেই আনইভেন বাউন্স হচ্ছে স্পিনারদের ক্ষেত্রে। গোলাম মোস্তফা রিবন 4th ওভার করছেন, একটা উইকেট নিজের নামের পাশে। জাবির প্রথমবারের মতো স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন। শেখ গোলাম মোস্তফা রিমন, তিনি আছেন বোলিংয়ের দায়িত্বে। আজকে 2 অনফিল্ড আম্পায়ার মঞ্জুরুল হাসান এবং তার সাথে মোহাম্মদ রাজু।
লেফট আর্ম অর্থোডক্স গোলাম মোস্তফা রিমন ফ্লাইট দিয়েছেন, হাঁটু গেড়ে সুইপ করার চেষ্টা, তবে একটু উপরে হয়তোবা, সে কারণে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না, কোনো রান নয়, ডট বল। Right, a flighted delivery that was on the line. The batter went for the big heave down there in the leg side, but he missed the swing completely. Sheikh Ghulam Mustafa. But this time the connection has been made. A single will be fetched. First runs, in fact, the second run of the over. It's Tech Republic versus Team Amateurs. We are live and exclusive from Police Staff College Cricket Ground. As I mentioned about the pitch, that it will be relatively better track to bat on, and some more runs will be scored. And before the break of the prayer, I was discussing about the pitch and the wicket. The average first inning score in this track is 143, and the average second inning score is 127, which really indicates that batting in the second innings, which means chasing, is of course difficult. For that reason, of course, the skipper of Czech Republic, he opted to have a bat first, and absolutely that's a rational decision, because as this is the third innings, it will be tougher to bat on in the fourth innings of the day. The spinners, they may get some extra assistance. Consequently, the fast bowlers, if they can use the new ball accordingly, then it will be troublesome for the batters to play shots. Just 3 runs from the over. The last ball is coming up from Sheikh Ghulam Mustafa. Once again a flighted one. That's punished. It's out of the park. Just over the head of the fielder, and that's gone the distance. 6 runs. What an end of this over. Once again a flighted delivery, but this time he picked out the flight perfectly and absolutely whacked it over out of the park. A great way to finish the over number 7. After 7, it's 51 for 2. শিশির তিনি এসছেন বোলিংয়ে, জাবির এবং ফারহান শোভন। ফারহান শোভন ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েল সেট ব্যাটার, 26 বলে 38 রান করেছেন। 2 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। ফিল্ডিং করছে এই মুহূর্তে টিম অ্যামেচার্স। শিশির এসছেন, লেফট আর্ম স্পিনার, অবস্থানের বাইরে ছিল, আলতো করে ঠেলে দিয়ে একটি এবং মিস ফিল্ডিংয়ের কারণে 2টো রান হয়ে গেল। সুজাত তিনি ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট এক্সট্রা কাভারে, সেখান থেকে 2টো রান, অনায়াসে 1টা রান হতে পারত, সেখানে 2টো রান। পরবর্তীতে হাবিব আহমেদ আছেন, তিনি ব্যাটিং করবেন। লম্বা একটা ব্যাটিং লাইন আপ আজকে অলরাউন্ডার দিয়ে ভরা, এবং বলছিলাম যেটি প্রথম ম্যাচ হারার পরে টেক রিপাবলিক তারা কিন্তু চমৎকার একটি দল গুছিয়েছে আজকে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তারা কি করতে পারে। চমৎকার একটা ডেলিভারি স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল, অনেকটা আর্মার ধরনের ডেলিভারি ছিল। ব্যাটার কোনো রকমের ব্যাটটাকে নামিয়েছেন, ডট বল। Right, both of these batters, they are going in great guns. Farhan Shovan as well as Zabir. Farhan Shovan scored 41 with that single from just 28 deliveries. He's striking at 148. His partner Zabir is also going well. He's on 7 from just 4 deliveries. So they're scoring runs. They're just keeping the scoreboard ticking as much as possible to rebuild the innings from here now. They already have lost a couple of wickets within the power play. The current rate is 7.2.
and the projected score shows 144. As I was talking about, this is the average score of this ground. If you bat first, the batting side, they usually score something around 140 and even above that. That's a slight misfeeling, I would say. It was tough for the fielder to grab this one up. Nevertheless, a single has been picked up. Sheikh Ghulam Mustafa and Shishir, both of these left arm spinners, were continuing from both of the ends. Sheikh Ghulam Mustafa has completed his quota. That's gone up in the air. Shouts of catch it, but it's impossible to grab this one as it sails over all the way for a sixer. Lovely shot. Once again, it's from the bat of Farhan Shovon. He absolutely picked up the flight and absolutely smashed it out of the ground. চমৎকার ব্যাটিং ফারহান শোভন, ন্যাচারালি ক্লিন স্ট্রাইক অফ দ্য বল, 30 বলে 47 সেটি জানান দিচ্ছেন। এবং ইনফর্ম ব্যাটাররা যখন ফর্মে থাকেন একদমই তুলোধুনো করে ছাড়েন, সেটি কিন্তু এক্সট্রা কাভার উপর দিয়ে ছক্কা। পরবর্তী বল স্ট্যাপের মধ্যে, একদম ভেরি গুড ক্রিকেট। ভালো বলকে সমীহ করছেন এবং লুজ ডেলিভারিগুলো পেলে সীমানা ছাড়া করছেন। আরও একটি ওভারের পরিসমাপ্তি, 8 ওভার শেষে 61, 2 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। Ten runs from the last over. Absolutely an expensive one in terms of T20 cricket from Shishir. Nozrul Islam Shujon, he has been brought back into the attack once again. Left arm spin from the other end, and as the left-handed spinners, they're getting some assistance. Sometimes their balls are keeping low and it's getting difficult for the batters to face. Of course, they'll be the first preference for the captain, and that's what the captain has done. He has brought back Nozrul Shujon into the attack, and let's see what he masters up here. 61 for Czech Republic. The projected score now has risen up a little bit. It's showing 153 from 20 overs. Hopefully they'll be able to score much more than that, and that's going to be a tough contest between these two sides. In the meantime, I would love to express my thanks and gratitude to all the sponsors of this tournament. Our main sponsor is Eurobangla Foundation. Thanks a lot to them, as well as BB Collection, Jersey Smith, and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. Without their help, without their assistance, this tournament would never have been possible. A single to start with over number 9. Just a little push towards the cover, and just a little rotation of the strike as well. In the first game, we witnessed the triumph of Lila CC. They're the toppers of the table now of Group A, and they have been absolutely splendid, especially their skipper Shipon delivered a brilliant spell, picked up 4 wickets. He was also the player of the game, and I just need to mention one other fact, that he was the player of the game of the previous game as well, where Lila CC were triumphal in their first game against Dhaka Indians. Swing and a miss. This time a little bit quicker one from Nozrul Shujon. The batter went for the shot. That was a full-fledged swing, but just couldn't make the adequate contact. চমৎকার একটা চ্যানেলে বল করে যাচ্ছেন লেফট আর্ম স্পিনার সুজন, অবস্থানের বাইরে আলতো করে ঠেলে দিয়েই একটি রান। দারুণ বোঝাপড়া দুই ব্যাটারের মধ্যে,
ফারহান শোভন 32 বলে 48 রান করে স্ট্রাইক এন্ডে তিনি। জাবির 8 বলে 10 রান করেছেন। গত ম্যাচেও বেশ ভালো ব্যাটিং করেছিলেন জাবির, 35 রান করেছিলেন, তবে তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরপরেই কিন্তু আসলে শেষ মুহূর্তে তারা 2 রানে হেরে যায়। এবারে লফটের শট মিস কিউট, ফারহান শোভন তুলে দিয়েছিলেন তবে ব্যথাও পেয়েছেন, ক্যাচটা মিস হয়ে গেল। এবং দেখুন ক্যাচ মিস হয়েছে সেটি বড় কথা নয়, এই মুহূর্তে তিনি ব্যথা পেয়েছেন এবং সেটা কিন্তু একদমই তার মুখমণ্ডলে আঘাত এনেছে। দেখা যাক অ্যাকশন রিপ্লেতে আরও একটি বার। অনেকটা উপরে উঠেছিল, রানিং একটা ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টা এবং একদম ডিরেক্ট তার মুখমণ্ডলে আঘাত এনেছে। দেখা যাক। Well, he was opposite of the sun, and for that reason, he just couldn't keep his eyes on the ball, and eventually the ball straight away went down on his face. And I hope he's all well. Yes, he's well. He's doing fine, but the previous delivery that went all the way for a boundary, so that's rather rubbing salt into the wound. First of all, there was a missed opportunity, and then that went all the way for 4 runs as well. The last ball is coming up of the over number 9. Oh, lovely bowling. That was quicker. That one rose up a little bit. Absolutely bamboozled the batter. End of the over number 9. It's 68 for 2. রাইট, আহমেদ ফয়সাল আবার এসছেন তিনি। রাইট আর্ম লেগ ব্রেক বোলার, বেশ ভালো বল করেছিলেন প্রথম ওভারে। লেগ স্পিনার ন্যাশনাল টিমে খুব একটা দেখা যায় না, সেখানে কর্পোরেট ক্রিকেটে একজন লেগ স্পিনার এবং বেশ ভালো বল করে থাকেন। ছোট্ট টার্ন, তবে বেশ কার্যকরী টার্ন তিনি করাতে পারেন, ব্যাটারদেরকে খুব একটা সুযোগ দেন না। দেখা যাক এই ওভারটা তার মতো করে তিনি করতে পারেন কিনা। প্রথম ওভারে 7 রান দিয়েছিলেন আহমেদ ফয়সাল। এবার একটু নিচে হয়ে যাওয়া বল, দারুণ ফিল্ডিং ইনার সার্কেলের মধ্যে। নীলয় আহসান সোহাগ তিনি ফিল্ডিং করছিলেন, চমৎকার একজন ব্যাটার। শর্ট এক্সট্রা কাভারে দারুণ ফিল্ডিং, তবে এরপরেও কিন্তু 1 রান হয়ে গেল ওভার থ্রো থেকে একটি। Right, so if we consider the last 10 games here at Police Staff College, the average score is 150 if the team bats first, and if the team is batting second, which means chasing, then the average score for them is 140. So of course chasing will be a relatively difficult task, of course not impossible, but a difficult task because the spinners, they get some assistance. In the meantime, it was absolutely loosener. It was short, it was wide outside the off stump. The batter just slapped it and sends it out of the park. Easy pickings. That was a gift, and he accepted the gift gleefully. ইয়েস, চমৎকার ব্যাটিং এবং এই ধরনের শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, জায়গায় দাঁড়িয়ে দারুণভাবে লং অফ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে এবং এত জোরে মেরেছেন বল কিন্তু অনেকটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং দুজন ফিল্ডার বলটাকে খোঁজার ট্রাই করছেন যে কোনোভাবে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ নতুন বল অনেকটা কিছুটা পুরনো হয়েছে, কারণ এখন এই মুহূর্তে স্পিনারদের জন্য একটু সুবিধা, রোদ উঠেছে, বলে ভালোই গ্রিপ হচ্ছে বলগুলো এবং সেটি যদি ভালোভাবে গ্রিপ করতে পারে তাহলে কিন্তু উইকেটের সুযোগ থাকবে। যদিও এই বলটা ছিল অনেকটা একটা লুজ না, শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি, বলটা চলে গেল সীমানার বাইরে। 35 বলে 56 ফারহান শোভন, ওয়েল মেড 50, এবং তিনি যতক্ষণ ক্রিজে থাকবেন চালিয়ে খেলতে পছন্দ করেন এবং সেটি কিন্তু করে যাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত। Absolutely a wonderful innings, well compiled innings from Farhan Shovon. He was the top batter of TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament, and he is demonstrating his class in Royal Champions Trophy as well. The ball has been lost, I reckon, or there has been a problem with the shape. As a result, a new ball is coming up. The umpires are having a look,
It's always tough to bring a new ball in the middle of an innings because the ball cannot be absolutely new. At the same time, the ball has to be as older as the innings is going on right now. So it's tough to pick out a ball which has been used for exactly 9 overs. But yes, the umpires have found a solution and the new ball has been come into play. স্পিনার লেগ স্পিনারদের মূল যে সমস্যাটা জায়গা মতো বল ফেলা, সেটাই একটু গন্ডগোল হলো এবং সেখান থেকে 4টি রান। পরবর্তী বল এবার অবশ্য ব্যাটার লেন্থ, চমৎকার জায়গা এবং ব্যাটারও ঠিকভাবে খেলতে পারেনি। বোলার ফিল্ডিং করেছেন, যদিও একটু ফাম্বল ছিল, কোনো রান নয়, ডট বল। টেক রিপাবলিক 73, এবারে ফ্লাইট দিয়েছেন, লফটেড শট খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। সুইং করেছিলেন, ব্যাটটাকে বেশ সজোরে ঘুরিয়েছিলেন, ব্যাটে বলে কানেকশন যেটা দরকার সেটি কিন্তু হয়নি এবং 37 বলে 56 রান নিয়ে ফারহান স্বপনের স্ট্রাইক এন্ডে। জাবির 9 বল থেকে 11 রান তিনি করেছেন, 73, 2 উইকেট হারিয়ে। পঞ্চম বলটি করবেন আহমেদ ফয়সাল। চুয়াত্তর, 2 উইকেট হারিয়ে। ওভারের শেষ বল নিয়ে যাচ্ছেন, 10ম ওভারের শেষ বল। স্টাম্পের বাইরে আলতো করে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, শর্ট এক্সট্রা কাভারে দারুণ ফিল্ডিং নিলয় হাসান সোহাগের, কোনো রান নয়, ডট বল। সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 10 ওভার শেষে 74, 2 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। শিশির লেফট আর্ম স্পিনার, অফ স্টাম্পের বাইরে একটু রাইজ করেছে, ব্যাকফুটে গিয়ে অফ ড্রাইভ, লং অফ থেকে ফিল্ডিং, 1টি রান। এবং শিশির যে বিষয়টা তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, জোরের উপরে বল করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ব্যাটারদেরকে খুব একটা সুযোগ দিচ্ছেন না, পিচের উপরেই নির্ভর করে যাচ্ছেন এবং খুবই টাইট এবং লাইন দুটোই। এবারে কিন্তু ফিল্ডার আছেন, 1টি রান, দারুণ ফিল্ড সেট আপ, নিঃসন্দেহে মিড উইকেট, ডিপে স্কোয়ার লেগ, লং অফ, লং অন এবং ওয়াইডিশ লং অন, এই 5 জন ফিল্ডার ইনার সার্কেলের বাইরে। Right, so as I was just discussing about the spinners, they're extracting most amount of advantages from this 22 years. And just to make you remember that Shishir, that's in the air and that's over the top. Oh my goodness! That was risky. That went straight away to the PCR room, and I hope everyone is fine. Everyone is doing well, yes. But that was absolutely dangerous. He was down on his knees. Absolutely a lovely swing of the willow, and that went all the way. Has it gone for 6 or a boundary? Alright, yes, that's gone all the way for a 6. The graphics was showing a 4, as a result I got a little bit confused, but that went all the way for a 6er. So if we just talk about Shishir from Team Amateur, Shishir is the 5-wicket taker bowler. In the meantime, that's gone all the way for another 4 runs. This is turning out to be a very, very expensive over from Shishir, as I was attempting to praise him, but he is leaking runs here in the 11th over.
চমৎকার শট এবং ডাউন দ্য লেগ অ্যানাদার লুজনার। আগের বলটা যেটা ম্যাক্সিমাম হয়েছে সেটা অবশ্য গুড লেন্থের বল ছিল, তবে এবারে যে বলটা ছিল যেটি 4 হয়েছে, জাবির ব্যাকফুটে গিয়ে হালতো করে ঠেলে দিয়েই একটি রান, গ্যাপ খুঁজে দারুণ ব্যাটিং। সেই সাথে 11 ওভারের শেষ, অর্থাৎ 11তম ওভার শেষে 88 2 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। Right, so Ahmed Faisal, he continues his third over, the leg spinner. He was a bit expensive in the previous over, just giving away some extra runs as well as some short deliveries which were put away nicely by Farhan Showan. He is batting on 65 from 41 deliveries. His partner Zabir is also accompanying him very wisely. 17 from 13. Starts with a short delivery that's head over the head of the bowler. Should be cut off. Couple of runs added to the cards. 14 runs from 2.1 overs seems to be a good bowling figure for a leg spinner, Ahmed Faisal. And as I was praising him, he tries to stay around the stumps, just try to entice the batter to go after him. And if the batter tries to do so, he may miscue the shot, which may lead him to danger. ফয়সাল যাচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বলটি নিয়ে, বল করলেন স্টাম্পের মধ্যে, ছোট্ট টার্ন এবং আলতো করে খেলেছেন, একটা চ্যালেঞ্জে বল করছেন, রাইটস এরিয়াগুলো দেখে দেখে বল করছেন, ঠিক জায়গা মতো বলগুলো ফেলছেন, যেটি করা উচিত স্পিনারদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লেগ স্পিনাররা একটু যদি এলোমেলো বল করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পানিশড হবেন, সেই চিন্তা ভাবনা করেই এবারে ফ্লাইট দিয়েছেন, প্রলুব্ধ করছেন ব্যাটারদেরকে ডাউন দ্য উইকেটে খেলার জন্য, তবে ব্যাটার একদম সফট হ্যান্ডে ডিফেন্স করলেন। ভেরি গুড বোলিং ফ্রম আহমেদ ফয়সাল। 92 উইকেট হারিয়ে 12তম ওভারে খেলা চলছে। লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ, ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে এবারে তুলে মারার চেষ্টা, কানেক্টটা প্রপারলি হলো না, বল চলে যায় লং অনে, সেখান থেকে করিয়ে ফেরত দেওয়ার আগে একটি রান। এবং যেটা বলছিলাম, ফ্লাইট দিচ্ছেন, ফ্লাইট দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রলুব্ধ করার ডাগ আউট টেক রিপাবলিকের। হাবিব আহমেদ তিনি রয়েছেন, একই সাথে ইনজামাম দলীয় ক্যাপ্টেন তিনিও আছেন। এবারে শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি, ব্যাকফুটে পুল করার চেষ্টা, মাচ কুইকার শোভনের জন্য একটি রান মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং। The current partnership is 46 from 30 deliveries. The contribution from Zabir is 17 from 13 and from Farhan is 29. And the way Farhan Showan is going, it's absolutely commendable. Thought of a run, denied by the partners. So that's the end of the over number 12. After 12, it's 92 for 2. রাইট, 12 ওভার শেষে 92। আপনারা উপভোগ করছেন ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, পাওয়ার্ড বাই জার্সি স্মিথ, কো স্পন্সর্ড বাই বিবি কালেকশন অ্যান্ড বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ফাউন্ডেশন।
আমাদের কো-স্পন্সর একই সাথে মিডিয়া পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস। আরও 2টো রান হয়ে গেল এবং টেক রিপাবলিক এখন থেকে আসলে চালিয়ে খেলতে চাইবে। লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ যেটা বলছিলাম, শেষের দিকে ঝড় তুলতে পারেন। হাবিব আহমেদ আছেন, ইনজামাম এখনও আছেন এবং আরও কয়েকজন ক্রিকেটার রয়েছেন যারা চমৎকার ব্যাটিং করেন এবং তারাও চাইবেন 170-80 বা তারও উপর যদি রানটা করে। তবে ফারহান শোভনকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই মুহূর্তে ওয়েল সেট ব্যাটার, 69 রান করেছেন এবং তার কাজ হবে যেটি লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করে অন্তত পরবর্তীতে যারা আছেন তাদেরকে একটা গুড প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়ে যাওয়ার জন্য। Right, just look at the strike rate of Farhan Jovan. He is striking at 153, which is absolutely insane. And he is absolutely the pick of the batters for Tech Republic, leading the innings right from the front. He is the star batter, as my co-commentator Shamin mentioned, that he was the highest run getter of TK Sports Corporate T20 cricket tournament, and he is shining in Royal Champions Trophy as well in the 3rd season. ইয়েস, এবং সে এলএমএস খেলে থাকেন, এসিটি এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় যে লিগ হয় বিসিটি অর্থাৎ ব্যাংকার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, সেখানে কিন্তু সিটি ব্যাংকের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে থাকেন। এবারে ওয়াচের ডেলিভারি টার্ন করে বেরিয়ে গেল। তবে এবং আলিফ একটা জিনিস যদি খেয়াল করেন, গত সপ্তাহে আমরা যে পিচটা দেখেছিলাম একই পিচে খেলা হচ্ছে এবং তখন কিন্তু একটু লো হচ্ছিল বল। তবে আজকে স্পিনার থেকে শুরু করে পেসাররাও কিন্তু বলগুলো কিন্তু উঠছে, অর্থাৎ ব্যাটারদের জন্য অনেকটা ইজি হয়ে যাচ্ছে। দেখে শুনে খেললে আপনার এখানে কিন্তু রান করা যায়। Right, I have mentioned that in the beginning that the wicket is far better today. It's fresh, it's clean, it's dry, and the sun is on as well, so it will be relatively easier for the batters to bat on. And the fast bowlers, they were getting some extra advantage in the first couple of days, so that'll be off as well. In the meantime, that's a very good effort by the fielder in the deep. Certainly has saved some runs for his team. So as I was just talking about the wicket, it's going to be a sporting wicket. The batters, they'll also get some assistance, as well as the spinners. They're going to generate some uneven bounces, which can be a bit difficult for the batters to face. That's cut away straight to the man. Once again, some risky singles are being taught by these two batters, but it's a very good partnership which is growing, and that might have reached the 50 as well. I just need to check the analysis. It's 46 from 30 deliveries, and they have had a very good outing. That's picked up, that's in the gap, and that's gone out of the park for another 6. Brilliant shot. অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। ফারহান শোভন, যেটা বলছিলাম যে দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়ে যাওয়ার। ভালো একটা স্কোর করতে হলে অবশ্যই এখান থেকে দারুণ একটা ফিনিশ করতে হবে। তবে ফারহান শোভন 76 রান অলরেডি করে ফেলেছেন। দলীয় রানটা 102, ঠিক তখনই কিন্তু তিনি করে 103 ইনফ্যাক্ট 2 উইকেট হারিয়ে, এবং সেখানে তিনি 76 রান একাই করেছেন। চমৎকার ব্যাটিং। Right, the 50 partnership comes up with this over boundary, 54 from 39, just one extra, 19 was the contribution from Zabir and 34 from Farhan Shovon. As I was talking about, he's leading from the front, he's the leader of the batting of Tech Republic, and he's absolutely going in great guns. After 13, it's 1-3 for 2.
For the first time, it's Islam Shovon has been introduced in the bowling attack. Has played 15 matches so far. Taken 18 wickets. His economy rate is a bit high. That can be said. It's 9.75. It's really high in terms of T20 cricket. And his best bowling figure is 25 for 5. Another good thing about him is he has taken 46% of his wickets of the top order batters. So as I was just talking about, he has been introduced lately in this innings after 13 overs. That's a bit strange, and he had a brilliant outing in the previous game as well with the ball in hand. Another interesting fact that his team wins 50% matches. If Minal Chavon takes 3+ wickets, it means he needs to play an important role for his team. If Team Amateur, they want to wrap up the things in a victorious mode, he gets underway. The tall, lanky fast bowlers. Oh yes! Wicket in the first ball! As I was just discussing, he needs to carry on. He needs to take some responsibilities if his team wants to thrive today. He just has delivered exactly that. It was outside the off stump, dragged onto the sticks. An absolutely unfortunate way to get out. Breaks the all-important partnership and gets the breakthrough. জাবির তিনি আউটে ফেরত যাচ্ছেন এবং আলিফ বলছিলেন 9-এর উপরে রান রেট, অর্থাৎ তার ইকোনমি 9-এর উপরে মাইনুল ইসলাম শোভন। তবে মূলত তিনি বলটা করেন 10 ওভারের পর থেকে শুরু করেন, 10 থেকে 12 ওভারে আসেন শেষ দিকে, অর্থাৎ ডেথ ওভারে তিনি বোলিং করেন। তিনি কিন্তু রান দেওয়ার পাশাপাশি উইকেটও নিয়ে থাকেন এবং যেটা মেনশন করছিলেন বারবার আলিফ, যে ওই টপ অর্ডার ব্যাটারদের অর্থাৎ সেট ব্যাটারদেরকে আউট করতে পারেন এবং এসেই কিন্তু জাবিরকে আউট করলেন। তবে এখনও কিন্তু ফারহান শোভন আছেন, তাকে যদি তুলে নিতে পারেন খেলায় কিন্তু দারুণভাবে ফিরে আসবে ওই টিম অ্যামেচার্স। Absolutely a welcome breakthrough for Team Amateurs. The partnership was looking very dangerous for them, especially Farhan Shovon. He was going in great gun. He still is going in great gun. His partner Zabir was also accompanying him accordingly. But it's a absolutely positive sign for them that they got rid of Zabir. Now it's turn for Farhan Shovon. If they can pick up that wicket as well, then it's gonna be absolutely a twist in the tail. Habibur Rahman is the new batter, the left-handed batter, so there will be some left-hand, right-hand combination in the middle. So it's the turn for Mainul Shovon, and now he has gone to round the wicket. Alright, he's starting the run up right behind the umpire. Let's see what he does. He's coming in curvy motion, angles the ball into the left-hander, but that's been cut away beautifully. Picks up the boundary in the very first ball he faces. Great shot from Habibur Rahman. Yes, he is a very good talented cricketer, হাবিবুর রহমান। অনেক আগে থেকেই খুবই পরিচিত একটা মুখ। কর্পোরেট ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের শীর্ষ তালিকা করলে নিঃসন্দেহে টপ 5-এ থাকবেন তিনি। চমৎকার ব্যাটিং পাশাপাশি দুর্দান্ত বল করে থাকেন এবং দারুণ ফিল্ডিংও করে থাকেন। একজন ট্রু অলরাউন্ডার হাবিব আহমেদ, এবং প্রথম বলেই কাট করে এই 4টি রান। মাইনুল ইসলাম শোভন যাচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বলটি নিয়ে। হাবিব প্রস্তুত, প্যাডের উপরে ছিল, আলতো করে ঘুরিয়ে দিয়েছেন 1টি রান এবং এই রানের সুবাদে দলীয় রানটা কিন্তু বাড়ল। ফারহান শোভন তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইক নেবেন। 48 বলে 76 রান করেছেন এবং 200-র কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছেন, দারুণ ব্যাটিং করছেন ফারহান শোভন। Right, so if we just talk about Habibur Rahman's innings, he has played 80 matches, so has a wealth of experience. 70 innings, scored 167 runs. His average doesn't seem to be high as he bats down the order. It's 19.78, but the strike rate is absolutely commendable. It's 141.11. 650s. 330 odd innings, so he needs to accompany Farhan Shovon. His
job is just to give him proper strike and just to stay in the middle, just to take singles, doubles, and keep the scoreboard ticking. স্ট্রাইক এন্ডে শোফন টু শোফন হাফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে সুইং করে বেরিয়ে গেল ওয়াইড এবং একটা লোয়ার ফুল টাচ ধরনের ডেলিভারি করার চেষ্টা ছিল ওখানে শোভনের কাছ থেকে, তবে জায়গাটা ঠিক রাখতে পারেননি, ওয়াইড হয়ে যায়। এবং বোলাররা কিন্তু চেষ্টা করেন যখন সেট ব্যাটার থাকেন ঠিক তখন কিন্তু কার্টার স্লোয়ার ব্লক হলে বল করার চেষ্টা করতেন, ঠিক সেই ধরনের একটা চেষ্টা করেছিলেন। তবে একটা রান পেয়েছেন ওয়াইড থেকে। Right, so let's have a look in the stats of Farhan Chauvin as well. 91 matches, 88 innings as he opens up the innings. 300 and in fact 3,000, not 300, 3,000 and 108 runs. Once again attempt of the similar shot, but this time he'll just find a single. So highest score is 162, average is 42, and the strike rate is as always commendable. It's over 150, 158.7. So he knows how to handle the situation, he knows how to deal with the pressure, and his team was expecting right that, and he has delivered. He has been elected as the player of the match quite a few times. As I mentioned, he's a brilliant batter. Oh yes, a brilliant Yorker, but nicely dug away as well by the batter. Farhan Chauvin ends the over with the dot. It's 1-1-1 for 3. আহমেদ ফয়সাল 3 ওভারে 17 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেটে দেখা পাননি, শেষ ওভার করবেন। এবং বৈচিত্র্যময় বোলিং, যদিও লেগ স্পিন করে থাকেন তবে বেশ ভেরিয়েশন রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝি, মাঝপথে এসে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা, সেখান থেকে কিন্তু উইকেটের পতন ঘটলেও ঘটতে পারতো। অনেকটা দেরিতে পৌঁছান দুজনেই, দু প্রান্তেই সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তবে কোনো বিপদ নয়। ফারহান শোভন এবং হাবিব দুজনে কথা বলে নিচ্ছেন। চিপচিপে গড়নের হাবিব একদমই মুহূর্তেই প্রান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। একই সাথে ফারহান শোভন লম্বা একজন খেলোয়াড়, 2-3 পা দিলেই মোটামুটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে অপর প্রান্তে চলে যান। তো সেখানে আসলে কনফিউশন ছিল দুজনের মধ্যে, একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা, তবে সেখান থেকে অবশ্য বেঁচেছেন। এবারে 1 রান, আসলে এই মুহূর্তে সিঙ্গেল ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ সিঙ্গেল দিতেই চাইবেন। একজন স্পিনার বল করছেন এবং সেখানে মাত্র সিঙ্গেলে ডিল করছেন এবং রান আউটের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ভেরি গুড বোলিং আহমেদ ফয়সাল, চমৎকার একটা লাইনে বল করছেন। লেগ স্পিনারদের আমরা দেখে থাকি খুব একটা ইকোনমিক থাকেন না, তবে আজকে আহমেদ ফয়সাল বেশ ভালো বল করে যাচ্ছেন। অন্তত 6-এর নিচে তার ইকোনমি এখনও পর্যন্ত। দেখা যাক শেষ 3টা বল শেষে তার কোটার তিনি কত দূর বা কোন পর্যন্ত গিয়ে থামেন সেটি দেখার বিষয়। Exactly, Ahmed Faisal has done a decent job, although he hasn't picked up any wicket, but in the meantime that's slammed, that's absolutely bludgeoned out of the ground all the way for another sixer. প্রলোভনে পা দিলেন
এবং সেটাকে কিন্তু বেশ ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। দেখুন উইকেটের প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই থাকে, আমরা বলছিলাম বেশ ভালো বল করছেন, তবে ফ্লাইট দিতে গেলেন একটু প্রলোভিত করলেন ব্যাটারকে, এবং ফারহান শোভনের মতো ব্যাটার, ওয়েল সেট ব্যাটার, যার এবছর অনেকগুলো সেঞ্চুরি রয়েছে, টিকেতে বেশ ভালো টুর্নামেন্ট কাটিয়েছেন এবং টুর্নামেন্ট অফ দ্য ব্যাটার হয়েছেন, ইনফর্ম ব্যাটার, ছন্দে রয়েছেন, তাকে এই ধরনের ডেলিভারি এবং ওয়েল সেট সব কিছু মিলিয়ে এই বলটা যে একটা বড় ছক্কা হবে সেটি বোঝা যাচ্ছিল এবং সেটি কিন্তু হলো। দারুণ ব্যাটিং, 52 বলে 83 রানের একটা ইনিংস, এখনও অপরাজিত আছেন, 17 রান করার সুযোগ রয়েছে, এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই টুর্নামেন্টে 17 রান হয়নি, দেখা যাক সেটি করতে পারেন কিনা ফারহান শোভন। Absolutely, he is heading towards his 100. Once again, that's a crunchy shot down the ground. Should be cut off. And the fielder does that very much comfortably. He moves on to 84, in fact. Farhan Shovon, Habib is the new man in, and as I was talking about, Habib is also experienced as Shovon. A little less than him, but nevertheless, that's absolutely more than enough. The projected score shows 163, which should be a good total in this track, although this track is favoring the batters more. Nevertheless, a single to end over number 15. After 15, it's 122 for 3. মাইনুল ইসলাম শোভন, স্ট্রাইক এন্ডে হাবিব তিনি রয়েছেন। হাবিব রহমান, টেক রিপাবলিকের হয়ে খেলছেন। এবারে চমৎকার শট, তবে একটির বেশি রান পাবেন না। চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল, একটু স্লোয়ার ছিল শোভনের কাছ থেকে, এবং যেটা তিনি প্রায় করে থাকেন, কারণ শেষের দিকে বল করতে হয় তাকে, এবং তিনি চাইলেই আসলে ব্যাটারদেরকে সুযোগ দিতে পারেন না, এবং সেটি কিন্তু হলো। চমৎকারভাবে বল করছেন এবং স্লোয়ার দিচ্ছেন আলিফ। শেষের দিকে ওভারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে আমরা দেখে থাকি বাউন্সার, ইয়র্কার এবং কাটার, এর সবগুলো গুণ কিন্তু রয়েছে শোভনের কাছে। এবং একটু আগের বলটা আপনি যদি লক্ষ্য করেন, একটু স্লো, তার যে গতিটা তার থেকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন, অনেকটা কাটার ধরনের, তবে ব্যাটের সামনে পড়ে যাওয়ায় কিন্তু ঠিকভাবে কানেক্টও হয়নি, একটি রান পেয়েছিলেন। Right, so the last 5 overs of an innings are known as the death overs. In these 5 overs, the batters, they tend to play some big shots just like that. They're just trying to loft it and send it out of the park as much as possible. They try to take runs and keep the score high, as many runs as possible. So this is what the batters will be eyeing for. As a bowler, what Shovon needs to do is he needs to take the pace of the ball as much as possible. He needs to variate his bowling as much as possible, just the way Mustafiz Rahman does. He slows the pace down a little bit. He delivers some cutters, some slower deliveries, and that deceives the batters from playing shots, and that creates an ambivalence as well in the minds of the batters, that whether should I go for the shot or not. That was wide. He threw his bat into that one, straight down the ground. Thought of a second one, but no, staying with a single. Farhan Shovon and Habib, both of these players are dealing very much comfortably. In Shovon's over, he's trying to mix up with the slowers, the cutters, and he's deliberately taking the pace off the ball as much as possible, so that the batters, they do not get to free their arms and play a big shot. They of course will be trying to heave it over the park, but as a bowler, Shovon just needs to be accurate as much as possible. 3 বল থেকে 3 রান, ডিসেন্ট ওভার এখনো পর্যন্ত শোভন। এবারে লফটেড শট, জাস্ট ক্লিয়ার করলেন মিডল অফ দ্য ব্যাট, 6 লং অফের উপর দিয়ে, এবং ঠিক এটি করতে চাইবেন কারণ সেট ব্যাটার ফুল লেন্থ ডেলিভারি জায়গায় দাঁড়িয়ে সজোরে চালিয়েছেন লং অফের উপর দিয়ে, সীমানার বাইরে সোহাগ ছিলেন, তিনি ধরতে পারেননি, অনেকটা উপর দিয়ে চলে যায়।
Right, this is what I was just talking about. The batters will be eyeing for this kind of shots. They would love to thump Chauvin away out of the park, and this is what was done by Farhan Chauvin. He moves on to his 90s, 91 now from 55 deliveries. Can he be the first centurion of this tournament? We have to wait and see. Hope he stays in the middle, and that will be the hope of the all Czech Republic fans. He's going after everything, whatever the length is, whatever the line is. He's throwing his bat in a very high fashion, and he's hitting the ball really hard. Farhan Chauvin. এবং তার সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে, এবং তিনি যখন যদি 100 করে ফেলেন, একটা বিগ 100 করেন, অর্থাৎ 130, 140 কিংবা 150ও হয়ে যায়, খুব কুইক রানগুলো তুলে ফেলেন 100 পর থেকে। I guess it's gonna be tough because only 4 overs are remaining, and staying here hitting 150. It's not impossible, of course, but it's gonna be really tough. Attempt of and scoop, but the contact was nowhere. So end of the over number 16. It's a very good over, I must say. 10 runs from it. 132 for 3. আমাদের কোনো ছবি টবি আছে, মানে আজকের দিনের কোনো ছবি আছে ভাই? এমনি নিশু ভাই কই না, আমার মনে হয় আমার ডাক তুই তো নিশু, তুইজন নিশু, তোরে গেলে নিশু কই, তোর নাম ধরে ভাই কই মনে হয়। ঠিক। তুই কোনোদিনই ভাই হইতে পারবি না। তুই কোনোদিনই ভাই ধরবি না। রাইট, এই মুহূর্তে মোহাম্মদ সুজাত এসছেন। নিউ বোলার আলিফ কিভাবে দেখছেন? একজন নিউ বোলার, নিউ বলতে বল তিনি করে থাকেন, এর আগেও করেছেন, তবে এই ইনিংসে প্রথমবারের মতো এসছেন, এবং নতুন একজন বোলার হিসেবে ওয়েল সেট ব্যাটার ফারহান শোভন এবং হাবিব রহমান, তাদের মুখোমুখি হওয়াটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং? Of course, it's really challenging, especially facing Farhan Chauvin. He's going in great guns, as I already mentioned, and that's a bit strange as well, that introducing a new bowler in the 17th over of the innings, and it's gonna be a bit tough as well. Although I'm not quite sure about his bowling, whether he is an expert of bowling in the death overs or not. But of course, pacers are needed for the death overs, and as a result, he has been brought into the attack. The first ball goes for a single, so he just needs to maintain the line as much as possible, just needs to pitch it up, and if he stays around the off stump, the offside field has been packed. There is a deep cover, there is a long off as well, so if, and now the point is also going back, so it's predictable that he's gonna pitch it up outside the off stump. Being pardon, now a left-handed batter has come up, so for him the fielding placement will be, and it's a little similar one, I reckon. Pulled away, but that's gonna fall in the no man's land. Another single. খুবই ভালো চিন্তাধারা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে, এবং নিঃসন্দেহে একজন নিউ বোলারকে দেখে শুনে, আমাদের দুটো বল দেখে শুনে খেলতে হবে, এবং 6 বলের 2 বল চলে গেলে আর থাকে মাত্র 4 বল, এবং 4 বল থেকে যদি বড় ধরনের কোনো শটস না আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তী ওভারে প্রেসারে পড়ে যাবে টেক রিপাবলিক। দেখা যাক, একেবারে লফটেড শট, হোয়াট এ শট! প্লিজ কিছু বলুন অন্তত এই শটটার ব্যাপারে। জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাকফুট শট, এবং ঠিক এই ধরনের একটু রাইজিং ডেলিভারি, সেটাকে দারুণভাবে কিন্তু নেগোশিয়েট করেছেন, এবং জাস্ট একটুর জন্য কিন্তু সীমানা ছাড়া হয়েছে।
Wonderful. This is absolutely eye-pleasing. We saw shots like these from Virat Kohli. He is playing this straight pull against Haris Rauf in the semi-final of T20. No, not in the semi-final. In fact, in the group stage game of 22 T20 World Cup, and that was absolutely a splendid one. Just like this, Farhan Shovan, he moves on to 97. He's just 3 short from hitting the first 100 of this tournament, Royal Champions Trophy Season 3. If everything goes right, he should be the first name in the list of the Centurions. অবশ্যই, এবং এই ওভারে যদি তিনি সেঞ্চুরিটা করতে পারেন, আমরা তো বলছিলাম যে 130-40 তিনি করতে পারেন, তিনি 100 করলে নট 110, ইটস গোয়িং ফর দ্য বিগ ওয়ান, 130, 140, 150 মেবি। তো শেষ 3 ওভার যদি তিনি ব্যাটিং করেন, কতটা ডেসপারেট তিনি হন দেখে খুবই শান্তশিষ্ট আপনার সাথে কথা বলবেন, খুবই ভালো ভদ্র মানুষ। তবে ব্যাট হাতে যখন তিনি নামেন, সত্যি চমৎকার ব্যাটিং এবং একদম খুনে মেজাজে ব্যাটিং করেন, যেটা একজন ব্যাটার সবসময় পছন্দ করেন। এবং জায়গায় দাঁড়িয়ে জাস্ট ওভার দ্য টপ, এবং সেই সাথে ওয়েল মেড 100। হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক ইনিংস ফারহান শোভন। কেন তিনি সেরা, কেনই বা তিনি ওপেনার এবং সিটি ব্যাংকের একজন অন্যতম খেলোয়াড়, সেখানে যেহেতু সিটি ব্যাংক এখানে টিম করেনি, এই জন্য কিন্তু তিনি খেলছেন টেক রিপাবলিকে। এবং দারুণ ব্যাটিং, অভিনন্দন ফারহান শোভন, 101 রানে তিনি পৌঁছে গেলেন। Oh yes, that's a beauty. He just took a stride and heaves it over the top and picks his 100 in some style, 100 with a boundary, and he keeps going downtown for a single. 101 from just 59 deliveries, brilliant batting, very good strike rate, almost 200. This is surreal. Yes, this is unbelievable. শর্ট বল 102 রান, যতগুলো বল মোকাবেলা করবেন প্রতিপক্ষ দলের জন্য বিপদের কারণ হবেন, কারণ লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করতে পছন্দ করেন শুরু থেকে এবং সেটি করে যাচ্ছেন। এবং শেষ দিকে ঝড় তিনি অবশ্যই তুলবেন। আরও একটা বল বাকি ওভারের, হাবিব তিনিও কিন্তু চালিয়ে খেলতে পারেন, ব্যাটে বল ঠিকভাবে কানেক্ট চলো না, ডট বল। সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 17 ওভার শেষে 143, 3 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। So this is the 5th century for Farhan Shovan in corporate cricket. 91 matches, as I already mentioned, 88 innings and 3,124 runs. Brilliant. Average is 42.22, which is also sublime. He's a pick of a batter. The dugout of Tech Republic, they seem to be a very relaxed side. They are having a brilliant outing with the bat in hand, and they need to be relaxed, chilled out. A very happy dugout. এক্স্যাক্টলি, এই ধরনের একটা টোটাল ইতিমধ্যে হয়ে গেছে 143, এবং সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাটিং করাটা একটু ডিফিকাল্ট, যদিও গত দুদিনের তুলনায় আজকে পিচটা অনেকটা ফ্রেশ মনে হচ্ছে, বলগুলো বেশ ভালো ব্যাটে যাচ্ছে, ব্যাটাররা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং করছেন। তবে টেক রিপাবলিকের বোলিং ইউনিটটা দুর্দান্ত। আরিফুর রহমান নাবেদ আজকে যোগ হয়েছেন, একই সাথে হাবিব রহমান, তিনিও বেশ ভালো বল করে থাকেন, এবং তার সাথে রয়েছেন ইনজামামুল হক পেস বোলিংয়ে। আরও একটি বল, তবে ওয়াইড হলো 1টি রান। এবং যে প্রসঙ্গটা আসছিলাম, ফারহান শোভনের কথা আমরা বলছিলাম, টিকের মতো টুর্নামেন্টে যেখানে অনেকগুলো দল পার্টিসিপেট করেন, খুবই কম্পিটিটিভ একটা টুর্নামেন্ট, সেখানে কিন্তু তিনি বেস্ট ব্যাটসম্যান হয়েছেন, ব্যাটসম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন, অর্থাৎ একজন ইনফর্ম ব্যাটার। এবং যদি এভাবে চলতে থাকে, এই টুর্নামেন্টেও বেস্ট ব্যাটার অর্থাৎ টুর্নামেন্ট অফ দ্য ব্যাটার হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেছেন, এবং হলেও কিন্তু হতে পারেন। Of course, there are high possibilities. He had a brilliant outing in the first game as well, as we discussed previously, and now he has hit a century. So this has been a brilliant tournament so far. He is having a great time for Farhan Shovan. And let's see where does he stop in this game. Already 144 on the board, and among these runs, 102 runs have been scored by Farhan Shovan alone. This is absolutely tremendous. Short ball, picked it up and picks it up for a boundary.
ইয়েস আলিফ, আপনাকে আমি বলছিলাম যে দেখুন কিভাবে তিনি কত দ্রুত রান করতে পারেন, অর্থাৎ 100 হয়ে গেছে, খুবই কুইক একটা ফায়ার দিবেন, যদিও এখন মারতেই হবে, কিছু করার নেই, তবে তারপরও যতগুলো বল খেলবেন খুব একটা বাউন্ডারি ছাড়া তিনি যাবেন না, প্রত্যেক বলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন 4 ছক্কা মারতে, এবং দেখুন মুহূর্তে 100 করার পর এক বল থেকে 4 রান তিনি অলরেডি তিনি করে ফেলেছেন। Exactly. He is an extremely talented batter. He knows how to play shots all around the park. He has gone downtown. He has played some brilliant shot away from his body, and now he's picking up the deliveries which are just around his hips as well. So he's a complete package of a batter. He is delivering for his team. Once again, he goes long. He goes big, but there is some protection out there in the deep. He's going after everything, and he must do that. With that double, 150 comes up for Tech Republic from the 18th over. They have been splendid, although it was absolutely an one-man show by Farhan Shovon. He was the chief architect behind this brilliant foundation, and they would love to end up things in some style. They would want some fireworks from Shovon as well as Habib Ahmed, who is accompanying Shovon very nicely as well. অবশ্যই, এবং সেটি করতে চাইবেন, শেষ দিকে ঝড় তুলে দলের রানটা 180-90 কিংবা 200-র দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, দেখা যাক সেটি করতে পারেন কিনা। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, broadcast partner Silent Sports, এবং ওয়েল অর্গানাইজড বাই নিশু আহমেদ চৌধুরী। পুলিশের স্টাফ কলেজ গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেসবুক পেজে। ফারহান শোভন 62 বল থেকে 108 রান, ডিভাস্টেটিং ব্যাটিং। ইসলাম শোভন টু শোভন, ফুল টস, মিসেস আউট, ঠিকভাবে কানেক্ট করতে পারলেন না, একটি রান, মাত্র একটি রান ফুল টস ডেলিভারি থেকে, এবং একটু জোরের উপরেই করেছিলেন বলটা, কুইক অ্যান্ড ফাস্ট ডেলিভারি, ইয়র্কার লেন্থে করার ট্রাই করেছিলেন, সেখানে ফুল টস হয়ে যায়, তবে সেটা কিন্তু 1 রানের বেশি হলো না, লং অন থেকে ফিল্ডিং একটি রান। Right, so the average score has been obtained by the batting side. 150 is the average first inning score in this ground, Mirpur Police Tough College Cricket Ground, and if you try to chase, then the score becomes a little bit lower. It's 140, so they have achieved that feat, but from here now they need to accelerate the innings as much as possible. They need to play some big shots, find some boundaries and over boundaries. They're running for it, and they have made it. Good calling and good response as well. Couple of runs, and that has to be re-bowled, as this has been called as a wide. ওয়াইড থেকে দুটো রান বাড়লো, একটি বল বাড়লো, এবং শোভন যেটা ট্রাই করছিলেন মাইনুল ইসলাম শোভন, স্লোয়ার কাটার, সেটা কিন্তু বেরিয়ে গেল, এবং ব্যাটে না লাগার কারণে ওয়াইড, অতিরিক্ত থেকে দুটো রান। এই মুহূর্তে ফারহান শোভন ব্যাটিং প্রান্তে, 63 বল থেকে 109। ফিল্ডিংয়ের কিছুটা রদবদল, এক্সট্রা কাভারকে ইনার সার্কেলের বাইরে রাখা হচ্ছে, একদম সীমানা দড়িতে নীলয় হাসান সোহাগ তিনি ফিল্ডিং করছেন। Exactly, there would be some other plans for Farhan Shovon, as he is the top batter of the day, but he is hitting it brilliantly. Everything has gone in his favor. Farhan Shovon, he has timed the ball well, he has middled the ball well, and the placement was also superb in almost every shot. And the best part, what I have liked the most about his batting, is he was very much circumspect, he was patient, he took singles and doubles, and he punished the poor deliveries, the looseners away. So that's a sign of a quality cricketer, a quality batter, and Farhan Shovon exactly has illustrated the same thing.
18তম ওভারের খেলা চলছে। এবং শেষ দিকে যে ঝড় তুলতে হবে এবং সেটি করে যাচ্ছেন। 64 বলে 110 হাবিব রহমান থাকবেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে। মানে স্লোয়ার এবং আবারও ওয়াইড, অতিরিক্ত আকারে 2টো রান। ওয়াইড থেকে 2টো রান এবং বোলার অসন্তুষ্ট যে এটা ওয়াইড ছিল কিনা, তবে আমরা আরেকবার যদি দেখতে পারি সেক্ষেত্রে আসলে বোঝা যাবে যে এটা ওয়াইড ছিল কিনা। তবে আম্পায়ার ডিসিশন ফাইনাল। অ্যাকশন রিপ্লেটা অবশ্যই এর চাইতে ফ্রন্ট অন ভিশন যদি দেখা যায় সেক্ষেত্রে আসলে বোঝা যায় যে কি হয়েছে, আসল ঘটনা কি ঘটেছে। তবে বোলার তিনি আপিল করছেন যেটা ওয়াইড হয়েছে কিনা, আবারও বলছেন আসলে রিভিউর সিস্টেম নেই, না হলে কিন্তু হয়তো তারা রিভিউ নিতেন, এমন একটা আসলে আক্ষেপ করছেন। তিনি ভাবছেন হয়তো এটা ওয়াইড ছিল, তবে আম্পায়ার তিনি মনে করেছেন যেটা ওয়াইড, সেটি কিন্তু হলো। এবং রিভিউর যে আবেদন সেটাই করলেন, অর্থাৎ আমাদের যেই ব্যাপারটা আমরা কম বক্সে বলছিলাম যে রিপ্লে দেখলে হয়তো বোঝা যেত, এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে রিভিউ, অর্থাৎ থার্ড আম্পায়ারের কাছে চলে গেছে এই মুহূর্তে এবং তিনি দেখে এত জানাবেন। এবং টেক রিপাবলিক 156 এবং ইটস ওয়াইড। আটাত্তর 4 উইকেট হারিয়ে। একশো 3 উইকেট হারিয়ে। এবং আপনারা জানেন খুলনা এবং রংপুর রাইডার্সের মধ্যে বিপিএল এর খেলা শুরু হয়ে গেছে এবং সেখানে খুলনা টাইগার্স কিছুটা হলো ব্যাটিং বিপর্যয় আছে, তারা 79 রান করেছে 4 উইকেট হারিয়ে। এবং আজকে অনেকগুলো পরিবর্তন নিয়ে নেমেছে খুলনা, একই সাথে রংপুর তারাও কিন্তু কয়েকটা পরিবর্তন নিয়ে নেমেছে। সাকিব ব্যাক করেছে রংপুরে এবং মোহাম্মদ নওয়াজ এবং দাসুন সানাকা তারা খেলছেন খুলনার হয়ে। ফারহান শোভন 64 বলে 110 এবং সেই ওয়াইড ডিসিশনটা রিভিউ হলো, এরপরে অবশ্য আবার খেলা শুরু হবে এবং ওয়াইড কিন্তু ওয়াইডই থেকে গেল, অর্থাৎ লাইন এর পাশ দিয়ে কিন্তু চলে যায় উইকেট রক্ষকের কাছে। Exactly. We're live from Police Staff College Cricket Ground. It's Royal Champions Trophy Season 3 powered by Jersey Smith. Our main sponsor is Eurobangla Foundation, so a big thanks goes to them, as well as Jersey Smith BB Collection and Baul Shamrat Shabdul Karim Foundation. They deserve a big thanks for sponsoring and for helping us to arrange this tournament. That's played straight. Will be a single though. This is turning out to be a long over as well as an expensive one from Mainul Islam Shovon. He has been a little expensive throughout his bowling. Already 11 runs of this over, still a ball to go, and that'll be faced by Habib Ahmed, and he needs to strike big so that runs come at the same time. Farhan Chauvin stays in the strike. He tries to strike big, and that missed the keeper as well. Poor piece of keeping, and that is fetching 4 extra runs. This is not good. This is not so good. He is the keeper of the side. He is the keeper of the team as well, Shakil, but this must have been gobbled up. 15 runs of the last over after 18 hits, 161 for 3.
রাইট, টেক রিপাবলিক 161, 12 বল হাতে রয়েছে। আলিফ, কত রান হতে পারে শেষ 12 বল থেকে? Well, it's really tough to say, but if Farhan Jovan he strikes big, if he gets going, then it can be 30, even 30 odd runs can come from the last 2 overs. But it completely depends on this lad, Farhan Jovan. He is absolutely on song today. He has played some brilliant shots. He has scored the century. He is the chief architect of this total score of Tech Republic, so he needs to get going. And if he gets going, then it can be over 40 as well. লেটস সি। এবার চালিয়েছেন ক্র্যাকিং শট, তবে ফিল্ডার আছেন এবং তার জন্যই হয়তো ওখানে ফিল্ডারটা রাখা হয়েছে খুবই স্ট্রং অফ সাইডে, এবং সেই জায়গায় কিন্তু একটা রান হলো। সচরাচর এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডার থাকে না, সেখানে কিন্তু একজনকে রাখা হলো সীমানা দড়িতে। ডিপ কাভারে একজন আছেন, মিড উইকেটে একজন আছেন। এবারে অবশ্য বাহাতির জন্য একটু ফিল্ডিংয়ের রদবদল, একই সাথে হাবিব রহমান তার যে স্ট্রংগেস্ট এরিয়াগুলো আছে সেই জায়গায় ফিল্ড রাখা হয়েছে। He goes big. What a shot! My goodness! It's gone. It's sailed over for an over boundary. নট এ ব্যাড ডেলিভারি। আলিফ খুব যে একটা বাজে বল করেছেন সেটি বলা যাবে না, একদমই স্টাম্পের মধ্যে ডেলিভারিটা সেটাকে কিন্তু সীমানা ছাড়া করলেন এবং হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সীমানার ওপারে একদমই বড় একটা বিশাল ছক্কা। Exactly, brilliant use of his wrist. He picked out the ball, picked up the swing as well, and helped it on its way. That's gone way back into the stands. Brilliant shot from Habib on that occasion. And I was just talking about that. They need some big strikes, and they're trying to strike big, going after every delivery wherever those are pitching. They're trying to hit big. They're trying to hit some lofty shots out of the ground, and this is very much expected. The bowlers, they also know that, and as a result, they are trying to block the short playing zones of the batters. It's 168 for 3, Tech Republic. This time he has connected, but will find just a single, and it brings Farhan Jovan, the big man, once again into the strike. ইয়েস, এবং ফারহান শোভন তার যে কাজ সেটি করতে হবে, অর্থাৎ শেষ দিকে ফিনিশিংটা দিতে হবে। 169, অলমোস্ট 200-র কাছাকাছি যাবে, টার্গেটটা বোঝাই যাচ্ছে। 169 ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, আরও 8টি বল আছে ওয়াইড। ইজি ডিসিশন ফর দ্য আম্পায়ার, অনফিল্ড আম্পায়ার মোহাম্মদ রাজু এবং মঞ্জুরুল হাসান। Well, this is not good bowling. This is not good bowling at all. This is the last over. You just need to be around the stump. You just need to be around the corridor so that the batter, they do not get to free their arms. But you were just going outside the off stump, as well as the length of the ball is not perfect. It needs to be pitched up. But you were pitching it short. You were giving wide ones. That's a better delivery. This is what I was talking about. And that's a directed as well from the keeper's end. The stump has been uprooted, but the batter was well in. এবং আবেদন ছিল, একটা জোরালো আবেদন, তবে সেটি স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল কিনা সেটি একটা কোশ্চেন। চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল, সাফল করে অনসাইডে খেলার একটা চেষ্টা করেছিলেন শোভন, তবে রান আউট, সেটি রিভিউয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। রান আউটের ক্ষেত্রে তারা রিভিউ নিয়েছেন।
এবং রিভিউর আবেদন করা হয়েছিল, তবে সেটি নট আউট থার্ড আম্পায়ার তিনি জানিয়ে দিলেন। 171, 3 উইকেট হারিয়ে শেষ বল ওভারের, অর্থাৎ 19তম ওভারের শেষ বল। সুজাত যাচ্ছেন, একটু এক্সপেন্সিভ, চমৎকার একটু ব্লক হলে করার চেষ্টা, একটি রান এবং সেই সাথে কিন্তু আরও একটি ওভার, অর্থাৎ 19 ওভার শেষে 172, 3 উইকেট হারিয়ে টেক রিপাবলিক। শেষ ওভার, এবং ইন্টারেস্টিং হবে কিনা সেটি দেখার অপেক্ষায়, কারণ শেষ দিকে যদি ঝড় তুলতে পারেন তাহলে 180+ হবে, অর্থাৎ 10 বা তার উপরে রান তুলতে পারলে 172, ভেরি গুড স্কোর। অন্ত সেকেন্ড ইনিংসকে চেজ করার জন্য প্রথমে ব্যাটিং করে 170 বা তার আশেপাশে রান কিন্তু ডিফিকাল্ট চেজিংয়ের ক্ষেত্রে। তবে গৌরব মানের সাথে খেলা ক্রিকেট, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। 3 ওভারে 32, 1 উইকেট পেয়েছেন মাইনুল ইসলাম শোভন। Right, it's Chauvin to Chauvin. In fact, not Chauvin to Chauvin. That was Chauvin to Chauvin in the first ball. Oh, shot! Although there has been a shout of catch it, and the catch has been taken. I thought that's gone all the way, but no, that's just landed in the boundary line, and the catch has been taken. And it's Habib Ahmed who needs to go back to the pavilion. He tried his level best to play a cameo, and he succeeded, I must say, to some extent. And he had to go big. He had to play some big shots in the end of the innings, and he tried to do so, but on that note he missed out just for few meters. I would say that was almost going all the way, but eventually a very good grab in the deep. So another one bites the dust. Habib Ahmed is going back to the pavilion, but the big man, the big striker of the ball, Farhan Chauvin, he is still in the middle. ইয়াস, এবং চমৎকার একটা ক্যাচ, এবং অনেকটা অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি ছিল বলটা, সেটাকে সরে গিয়ে টার্গেট করে খেলার একটা চেষ্টা করেছিলেন, রিচ করতে পারেননি ঠিকভাবে, এবং সেখান থেকে কিন্তু ক্যাচটা তালুবন্দি করলেন। লং অনে শিশির ছিলেন, তিনি বেশ ভালোভাবেই তালুবন্দি করেছেন, এবং হাবিব অনেকটা পেছনে গিয়ে চলে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাকে দেখে একদম ওয়াইড লাইন বরাবর করার চেষ্টা করেছিলেন ওখানে বোলার মাইনুল, এবং তিনি কিন্তু 2 উইকেট পেয়েছেন। এবং আলিফ একটা স্ট্যাট বলছিল 3+ উইকেট পেলেই কিন্তু 50% ম্যাচে তারা জয়লাভ করেছে মাইনুল ইসলাম শোভন এই দলের হয়ে। দেখা যাক 3টা উইকেট যদি নিতে পারেন, এবং বেশ ভালো ব্যাটিং করতে হবে পরবর্তী, কারণ সেকেন্ড ইনিংসে একটু স্লো হয়ে যায় পিচটা, সেটি অবশ্যই মাথায় রয়েছে। দেখা যাক পরবর্তী বল, এবারে ডাউন 2 উইকেটে গিয়ে লাফটেড শট, ইটস গন অল দ্য ওয়ে ফর 6, 178। Oh yes, it's ZTX Ridhar. He just arrived in the middle, and he starts going from the right, from the first ball. It was on the slot. He stands and delivers straight back over the bowler's head, and that's over the side screen as well. First ball, 6 runs for ZTX Ridhar. ইয়েস, এবং গত ম্যাচেও কিন্তু ঠিক হৃদয় এসেই শুরু করেছিলেন, এবং তিনি থাকলেও হয়তো গত ম্যাচটা তারা 2 রানে হেরেছিলেন, সেটি কিন্তু নাও হতে পারত, অর্থাৎ সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে। এবং গত ম্যাচের 34 রান দরকার ছিল একটা ওভারে, শেষ ওভারে, সেখানে কিন্তু অলমোস্ট তারা নিয়েছিলেন, সেখানে হৃদয় কিন্তু পার্ট ছিলেন, সেই ওভারে তিনি ছিলেন, তবে খুব একটা স্ট্রাইক পাননি। দারুণ ব্যাটিং করেছিলেন হৃদয় গত ম্যাচেও, দেখা যাক আজকে আবার সেখান থেকে শুরু করলেন। Exactly, he would. Oh, that was a brilliant delivery. It was into the block hole. It was just shaping away from the leg stick, and brilliant, very good comeback after being struck for a huge 6 from ZTX Ridhar Manuel Chauvin. He delivers a quicker one, and that one angled in and has beaten the willow of ZTX Ridhar.
trying his heart out, Manuel Chauvin, to be less expensive in this over. But already the damage has been done. They have managed to score 180, and with that shot, it will enhance. Well, they didn't run for that. That's interesting. This is unbelievable. Farhan Chauvin, I know he's the capable of this shot, big shots, but এই মুহূর্তে শেষের দিকের ওভারগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আপনি একটা বল ডট আলিফ, এখানে কিন্তু হৃদয় তিনি প্রথম বলেই 6 মেরেছেন। তিনি যে 4 ছক্কা মারতে পারেন না তেমন কিন্তু নয়, স্ট্রাইকটা তিনি চাইলেই কিন্তু দিতে পারতেন, সেখানে কিন্তু রানটা নিলেন, অর্থাৎ একটা ডট বল কিন্তু হয়ে গেল। Well, that might be a sign of complacency as well. এবং অবশ্যই বিগ শটে যেতে হবে। প্রেসারটা নিয়ে নিলেন, লফটেড শট, হি গোজ বিগ, বাট ফিল্ডার আছেন, কি হলো, ক্ষতির ক্ষতি কিন্তু হলো, অর্থাৎ দুটো বল ডট হয়ে গেল। এবং শেষ মুহূর্তে এমন হতে পারতো সিঙ্গেলটা নিলে হৃদয় তিনি ছক্কা মারলেও কিন্তু মারতে পারতেন, অনেক কিছুই কিন্তু ঘটে ক্রিকেটে। এবং ফারহান তিনি চাইলে একটু রেস্টও নিয়ে নিতে পারতেন, কারণ অনেকটাই টায়ার্ড, অনেকক্ষণ ধরে ব্যাটিং করছেন। সেক্ষেত্রে যিনি নতুন এসছেন অনেকটা সতেজ, তাকে ব্যাটিংটা বা স্লটটা দিলে মনে হয় মন্দ হতো না। Might be, but except that, it was a brilliant knock by Farhan Chauvin. Absolutely a well-compiled one. He took the responsibility on his shoulder and he really stood out today from everyone. That needs to be commended, that must be commended. He is going back to the hut, was looking to heave it away over the onside, but on that occasion the timing wasn't the perfect one for the first time in this day, and that cost his wicket. So that's the demise of Farhan Chauvin. 126 runs, begging pardon, 112 runs. He scored 112 from Last ball of the innings, 179 for 5, Czech Republic, মাইনুল শোভন। এবারে ফুল টস ছিল, একটি রান তো হবেই, দুরানের জন্য ছুটবেন, তবে ফিল্ডার তিনিও চাইবেন যেন দুরান না হয়, রান আউটের সুযোগ, ইয়েস গন, আউট হয়ে গেলেন। এবং আসলে এখানে কখনোই দুরান হয় না, দারুণ ফিল্ডিং ওখানে নিলয় হাসান সোহাগ, দারুণ একটা পিক আপ থ্রো, এবং সেখান থেকে কিন্তু আউট হয়ে গেলেন। 1 রান হলো, অর্থাৎ 180 রান, 6 উইকেট হারালো। এবং আলিফ 3টা উইকেট কিন্তু পেল এই ওভার মিলিয়ে, সব মিলিয়ে 3টে উইকেটে পতন ঘটেছে। তবে মাইনুল ইসলাম শোভন তিনি কিন্তু 3 উইকেট পেয়েছেন তার ক্যারিয়ারে আরও একবার। এবং সেই যে ব্যাপারটা 50% চান্সেস, কিন্তু সেই সূত্র ধরে তিনি কিন্তু তার টিম কিন্তু এগিয়ে গেছে, অর্থাৎ যেটা আমরা জানি ইমানুল ইসলাম শোভন 3+ উইকেট পেলে সেই ম্যাচে তারা 50% ম্যাচ তারা জয়লাভ করেছে সেকেন্ড ব্যাটিং করে। দেখা যাক আজকে সেটি কাজে লাগাতে পারেন। তবে 181 রান করতে হবে জিততে হলে টিম অ্যামেচার্সকে, তাদের সাথে থাকবে 10টা উইকেট এবং একই সাথে 120 বল থেকে 181 রান করতে হবে। সেই খবর আপনাকে জানিয়ে আপাতত কমবক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমরা দুজন সাথে ছিলাম শামীম আহমেদ এবং আলিফ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে, সেটি দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। এই মুহূর্তে ইনিংস ব্রেক এবং আমরা চলে যাচ্ছি বিরতিতে।
All right, welcome everyone. Welcome back with the run chase of the sixth game of Royal Champions Trophy Season 3. We are live and exclusive from Police Staff College Cricket Ground. It's between Tech Republic and Team Amateurs. Batting first, Tech Republic, they posted a total of 180, which means Team Amateurs, if they want to win this game, they will have to score 181. It's not going to be a cakewalk because, as I already spoke about it, the average score for the teams who bat second, which means the teams who chase runs, for them the average score is 140 in this track, at least for the last 10 games. So they need to be proactive, they need to be aggressive right from the word go, and the asking run rate is also very much elevated. It's above 9 per over, so they need to utilize the power play as much as possible. They need some big strikes, some aggressive beginning, and then they need to build a solid foundation. Rimon and Niloy are the openers for Team Amateur, and just to mention that while bowling, Team Amateurs they use 3 spinners along with 2 fast bowlers, and the fast bowler he came even after 13th over, so consecutive overs were done by the spinners, but Inzamam, the skipper of the side, he is opening up the things for Tech Republic. The fielding placement has been done. Everyone has taken their positions, and we're all set to kick things off. There's a slip in place as well, right behind the keeper. Inzamam gets underway. And this is why the slip is there. He's swinging the ball away from the right-hander. Some lateral movement early on from Inzamam. The batter, although he threw his bat into that one, but that was well beyond his reach. But it was absolutely a Farhan Chauvin show. In the first innings of the game, scored a brilliant 100, but in the meantime, this is a brilliant shot. It was pitched up, it was wide outside the off stump, and the batter absolutely pouncing into that one. First boundary of the innings, first confident looking strike as well. He was playing away from his body, not much feet movement, nevertheless. He connects well, gets enough, and gets a boundary. It's good to see that Inzamam is generating some lateral movement in the first half of the innings. Nevertheless, he just needs to be more consistent because the line he's going, it's not the correct one. It's way outside the off stump. That's a better one, but that one lifted up as well, and that's over the top once again. Back-to-back boundaries for Niloy Asan, and this time it's over the covers. Begging pardon, it's not over the covers. This was over the backward point. He perhaps has sliced the ball for a while. Didn't connect it with the meatiest part of the willow. Nevertheless, that was well connected, and that one went over the top. 9 runs already from the first over. They're heading towards a very good start. Niloy. Sheikh Rimon goes downtown. Sheikh Rimon's beats Mead off, and Sheikh Rimon finds a boundary in the very first ball he faces. Once again, it was pitched up. It was outside the off stump on the driving zone, and once again Sheikh Rimon latches into that one. Brilliant start. Well, I beg your pardon. That was Niloy Asan, not Sheikh Rimon. I thought it was Sheikh Rimon, but it was Niloy Asan. He swings once again, but this time the height of the ball isn't adequate enough to connect the willow, and straight to the keeper.
We're live from Police Staff College Cricket Ground. It's Royal Champions Trophy Season 3. Thanks to all the sponsors of this tournament who have assisted us for organizing this brilliant corporate cricket tournament. Thanks a lot to Eurobangla Foundation, who are the main sponsor. At the same time, big thanks to Jersey Smith, BB Collection, and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. A slight appeal, a half-hearted one, and there was a chance of a run out as well. The batter was well short, I reckon. But it was a quick one from Inzamam. It's all happening. An eventful over comes to an end. After one, it's 13 for none. As I mentioned, the batter was well short. He was not even in the frame if the shot was close enough. He's absolutely lucky. Absolutely lucky. It's Sheikh Arifur Rahman Navid against Sheikh Rimon. So it's a battle between sheikhs. Not the sheikhs of the Dubai, it's the sheikhs of Bangladesh. Struck the pad hard in the first ball. A vociferous appeal from the fieldsman and the keeper. The keeper was the most interested guy out there in the middle, and he goes for a review, I reckon. Yes, they're going upstairs. And just to let you know, our viewers, that we have the decision review system, which is absolutely without Hawkeye. There will be a second look by the third umpire, and then the decision will come. Everyone is curious, everyone is excited. The decision is about to come. Here's a replay. Oh, that one came back in, but he is saved with the umpire's call. Of course, a close one, but the umpire reckons that was missing the leg. Nevertheless, it's a positive start by Sheikh Arifur Rahman Nabed. He's a brilliant left-handed spinner. He knows how to deceive the batter with his armors. And he has some different release points as well. He releases the ball, sometimes it comes from his back of the hand, sometimes he goes angular, but this time the batter goes big, and the ball has been disappeared. My goodness, where has it gone? It is absolutely vanished from this camera, and that has been sailed away for a maximum. This is what I was just talking about. His balls are gonna come back with the arm. So the batters, they need to be, especially the right-handed batters, they need to be watchful, they need to be circumspect in terms of dealing him. And sometimes his balls are gonna get low as well. As we have seen in this pitch, sometimes the spinner, they're
generating some uneven bounces. So it will be another concern for the batters to be more circumspect, to more watchful while facing Sheikh Arifur Rahman Nabed. In the first innings, as I mentioned, 12 overs were done by the spinners and only 8 overs. Shujat and Mainul Islam Shovon, they have done those 8 overs. The last ball is coming up of the over number 2. Once again a late cut, once again an attempt of a shot, attempt of a run in fact, begging pardon. A dot to end the over number 2, it's 21 for none. Right, so Ridoy has been introduced for the first time in the bowling attack. Change in the bowling attack. That's picked up. Oh yes, that's gone way back into the PCA room. That's not in the PCA room, I guess, just right beside it, but it was absolutely an eye-pleasing shot of the pads. Picked it up perfectly, whipped away with the loft, and absolutely gorgeous looking shot. Crisp sound of the willow, and of course handsome result. 6 runs added to the cards, and Niloy Hassan has been off to a flyer. Taking the pace off in the last delivery. There was an off cutter from Ridoy. The batter went down on his knees to play the shot, but the height of the ball was very low. As a result, the swing has not been connected. 154 runs are needed from 104 balls. Current run rate is above 11, and the required run rate is just above 8. That's in the air, but just short of the man, and he has hurt himself, I reckon. The ball has hurt him, although it was not a lofted shot, but it went really quickly. Hope he is well. Yes, I reckon he's doing fine. We do not expect any sort of injuries or any sort of wounds in this game. Cricket is a attempt of a quick run, but that was a quick throw from the fielder from mid on. Eventually the batter had to hurry and went back to the crease. Lovely. This is beautiful batting. It was pitched up, it was outside the off stump, and the way he has picked it up and sent it over the park, it is absolutely magnificent. Using the pace and sending it out of the ground for another sixer. They're dealing in over boundaries. This is the second six of this over, and this has come from the bat of Sheikh Rimon. First runs of the bat,
And he gets off the mark in some style. Once again, an expensive over. They're dealing in boundaries and they're utilizing the power play. Team Amateurs. That's a miscued one. And it's a direct hit as well. They look to be excited. They were appealing full-heartedly, but let's see. Wholeheartedly begging pardon, but what has the umpire decided? Alright, it has been given as a not out, which means that's the end of the over number 3. It's 35 for none. Here is the second look. One bounce. Oh, that was really a quick throw, but the batter was quick enough as well. He reached to the crease in exactly the right time. Good cricket all around, which brings the end of the over number 3. It's 35 for none. That's the first wicket. My goodness, what a delivery. That was very, very quick and came back in with the man. Just crushing onto the stumps. That's the first strike of Nabed. And in the com box, we were discussing about his competency. He has been named as the #1 bowler in the world in LMS cricket, and he is demonstrating his quality in Royal Champions Trophy as well. He has picked up the important wicket of Sheikh Rimon, and that's the first breakthrough for Czech Republic as well. It's 35 for 1. Mohammad Masood is the new man in, who is replacing Rimon in the middle. He is the player of the game of the last match as well for Team Amateurs. He'll have a huge responsibility on his shoulder to rebuild innings and to accompany Niloy Asan. We have seen the similar instance in the first innings as well, where Farhan Jovan, he lost his partner early, which is HM Fawaz Morshid, and eventually he built a brilliant partnership with another batter. That's off the edge, straight to the man at short third, no chance of a run. What an over this is turning out to be. 4 deliveries, still no runs, and all-important breakthrough. He's an ideal spinner for this kind of pitches. Oh, that was close. That was very, very close. How did that miss the stumps? My good, was it an edge? Well, everyone is saying, I reckon I missed something. There was an edge, but the keeper, once again, not. Very good glove work behind the stumps. Tucks it round the corner for a single. 4 gone, it's 36 for 1.
It's Sabir Hussain, another left arm spinner. He was also bowled well. He also bowled well in the previous game, and I was talking about his jersey number 75 reminds all of us the big name of Bangladesh cricket, Shakib Al Hasan. And he is also a left arm spinner, Sabir Hussain, and just like the other spinners of this tournament, RCT, he relies on his armors more. Once again, that was an armor. That one came back in. And that's gone all the way for a boundary. Oh my goodness. The fielder was inside the ring. There was no long off, only a mid off, and the ball just went past the mid off and evaded the man very quickly. And that was a lazy effort by the fielder as well. He could have dived for that one. What has he done there? Just sticking to its basic. Sabir Hussain just trying to pitch it around the off stump and then move it back to the right hander. But what is positive for Team Amateur is, despite losing a wicket, they are picking up singles, they're picking up doubles, and they're finishing the looseners away. This should be the process, because in a 20-over game, the wickets will be lost, but you need to carry on the innings as much as possible. A little bit of trigger movement, but that one certainly was missing the leg stump. Although it was a wholehearted appeal, but after a while they also realized that it's gonna miss the leg. No question on that. This time the sweep has been connected and the ball has been sailed over out of the ground. Oh yes, that's a beauty. That's a beauty from Niloy Hassan. And he picks up another over boundary. It was an one-handed stunner. 5 gone after 5. It's 47 for 1, and there will be a change of voice in the comm box. Shamim Hussain will be joining for the Bangla commentary and take you to the over number 10. থ্যাংক ইউ আলিফ। এই মুহূর্তে টিম অ্যামেচার তাদের লক্ষ্যমাত্রা 181 এবং এই মুহূর্তে 134 রান এখনো দরকার। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলবে। এই মুহূর্তে শুরু করবেন আরিফুর রহমান নাবেদ। প্রথম ওভার দুটো ওভার করেছেন, 8 রান খরচায় একটা উইকেট, একমাত্র উইকেট। একটা উইকেট ডেলিভারিতে সেই উইকেটের পতনটা কিন্তু ঘটে এবং শেখ গোলাম মোস্তফা রেমন তিনি আউটে ফেরত যান। এই মুহূর্তে সাইড স্ক্রিনে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে এবং সে কারণে খেলা কিন্তু বন্ধ রয়েছে। অবশেষে সেই সমস্যাটা সমাধান হয়েছে। আরিফুর রহমান নাবেদ, লেফট আর্ম অর্থোডক্স, হাফ স্টাম্পের বাইরে চমৎকার শট। হোয়াট এ শট! গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন এবং যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটাই কিন্তু হয়েছে। সাব্বির হোসাইন তিনি ডাইভ দিয়েছিলেন, তবে ডাইভ দিলে কি হবে, গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন। কুইক অ্যান্ড ফাস্ট বল চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। ব্যাকফুটে কাট শট খুবই কার্যকরী এবং ভেরি ভেরি এফেক্টিভ। টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই কিন্তু টার্নের মুখে রুম করে কাট করলেন
বল চলে গেল সীমানার বাইরে। 51 রানে পৌঁছে গেল এবং দারুণ একটা শুরু। 51 এক উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার্স আরও 130 রান করতে হবে 89 বল থেকে। এবারে অবশ্য ফিল্ডিংয়ে পরিবর্তন, ডিপ কাভারটাকে ইনার সার্কেলের বাইরে অর্থাৎ একদম সীমানা দড়িতে রাখা হয়েছে এবং অপরজন লং অনে ফিল্ডিং করছেন যেহেতু পাওয়ার প্লে শেষ ওভার এটি। এবার অবশ্য কুইকেট ডেলিভারি, আবারও খেলতে চেয়েছিলেন কাট শট, তবে ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 powered by Jersey Smith, broadcast partner Silent Sports, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, well organized by Nishu Ahmed Chaudhary। কম বক্সে রয়েছে আমরা দুজন, শামীম আহমেদ এবং আমার সাথে রয়েছেন আলিফ। আরিফুর রহমান নাবেদ 13 রান খরচায় একটা উইকেট এবং রিমনের উইকেটটি। খুবই দারুণ একটা শুরু এবং যেটা বলছিলাম পিচ আগের তুলনায় অনেকটাই বেশ ভালো বিহেভ করছে ব্যাটারদের ক্ষেত্রে। বল উঠছে এবারে কিন্তু আলতো করে কাট করে দিয়েই একটা রান, তবে নন স্ট্রাইক এন্ডে হিট করার একটা চেষ্টা, তবে কোনো বিপদ নয়, ডিরেক্ট হিট হয়নি। টিম অ্যামেচার 53 এক উইকেট হারিয়ে ষষ্ঠ ওভার তথা পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে খেলা চলছে। আরিফুর রহমান নাবেদ তৃতীয় ওভার করছেন, তার যে ব্যক্তিগত 4 ওভার কোটা সেখানে তৃতীয় ওভার করে ফেলেছেন। এবারে হোয়াট এ শট, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক শট ফ্রম মাসুদ, মোহাম্মদ মাসুদ। আগের ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এবং এই ম্যাচেও ভালো করতে হবে, তাহলেই কিন্তু দলটা জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। টেক রিপাবলিক টুর্নামেন্টে অত্যন্ত হট ফেভারিট এবং প্রথম ম্যাচে এমকেআর এর বিরুদ্ধে 2 রানে হেরে যায় শেষ মুহূর্তে, তবে এই অবস্থায় কিন্তু এবং এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ দারুণ ব্যাটিং করতেছে যেটা আমরা দেখছি। টিম অ্যামেচার ব্যাটার দুজনের কথা বলতে হয়। শেষ ওভারের খেলায় আমরা রয়েছি পাওয়ার প্লের এবং একটি বল বাকি রয়েছে। চমৎকার একটা পাওয়ার প্লে তারা সাজিয়েছে এবং বেশ ভালো ব্যাটিং, অবশ্যই একটা উইকেটে পতন ঘটেছে, তবে এছাড়া দুজনে চমৎকার ব্যাটিং। নিলয়ের কথা বলতে হয়, চমৎকার একজন ব্যাটিং এবং তিনি যেভাবে ব্যাটিংটা করে থাকেন নিঃসন্দেহে, এবং টপ অর্ডার ব্যাটাররা যেভাবে ব্যাটিং করেন ঠিক সেভাবে ব্যাটিং করে থাকেন এবং তার সেই ব্যাটিং দেখার জন্যই অনেকেই রয়েছেন অনলাইনে। নিলয়, হাসান সোহাগ এবং মোহাম্মদ মাসুদ চমৎকার ভাবে ডিল করছেন, আবারও চালিয়েছেন। এবারে লফটেড শট, জাস্ট ক্লিয়ার, জাস্ট ক্লিয়ার। দেখা যাক আম্পায়ারের কাছ থেকে আমরা কি সিগন্যাল পাই, তবে আমার মনে হচ্ছে নো, জাস্ট অন বাউন্সে সীমানার বাইরে একটুর জন্যে। অনেকটা উপরে উঠেছিল এবং স্ট্রেট একদম বোলারের মাথার উপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জাস্ট অন বাউন্সে পরবর্তীতে সীমানার বাইরে 4টি রান এবং বেশ ভালো এবং সফল বলবো আমি একটা পাওয়ার প্লে কাটিয়েছে। 61 রান পাওয়ার প্লেতে 1 উইকেট হারিয়েছে টিম অ্যামেচার্স 6 ওভার শেষে, এবং 6 ওভার শেষে টেক রিপাবলিক তারা 42 রান খরচ করে 42 রান তুলতে পেরেছিল, 2টো উইকেট হারিয়েছিল তারা। অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে টিম অ্যামেচার্স। টিম অ্যামেচার 61 1 উইকেট হারিয়ে, এবং টেক রিপাবলিকের যে জায়গাটা চিন্তার বিষয়, যে জায়গাটা সেটা বোলিং ইউনিট। গত ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম, আলিফ আপনার মনে থাকবে হয়তো, গত ম্যাচেই আমরা দেখেছিলাম একটা ওভারে 28 রান এসেছিল, অপর একটা ওভারে 27 রান এসেছিল। তো বোলিং একটা কনসার্ন, এবং তারাও কিন্তু গত ম্যাচেও 183 রান চেস করতে গিয়েছিল, অলমোস্ট 2 রানে হেরেছিল তারা 184 রান চেস করতে গিয়ে। তো বোলিংয়ের জায়গাটা
তারা কিন্তু সেই একই আছে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে। তবে হাবিব আহমেদকে আমরা হয়তো কিছুক্ষণ পর দেখব। এবারে কিন্তু জায়গা করে নিয়ে চমৎকার শট, ডিপ কাভার দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। অফসাইডে সীমানার কাছাকাছি কোনো ফিল্ডার নেই, গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছিলেন, ডিপ কাভার দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে, স্টাম্পের বাইরে বলতে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই কিন্তু বলটাকে সীমানা ছাড়া করলেন। 4টি রান এবং এই 4-এর সুবাদে দলীয় রান কিন্তু বাড়ল 65, 1 উইকেট হারিয়ে। নিলয় 37 17 বল থেকে। এবারে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড পুল, মিড উইকেটের উপর দিয়ে বড় ছক্কা নিলয় হাসান সোহাগ, এবং আমাদের কম বক্সের অনেকটা উপর দিয়ে। হোয়াট এ শট, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক শট ফ্রম নিলয় হাসান সোহাগ। দারুণ ব্যাটিং, এবং ঠিক এই ধরনের ব্যাটিংটাই করতে হবে। একটা টোটাল, দারুণ একটা টোটাল অন্তত এই পিচে দাঁড় করিয়েছিল, এবং সেটাকে কিন্তু ভালো জায়গায় অর্থাৎ চেস করতে হলে কিন্তু এই ধরনের ব্যাটিং দরকার। নিলয় হাসান সোহাগের ব্যাট থেকে 6 মানে 18 বলে 43, কতটা মারমুখী ভূমিকায় আছেন বুঝতেই পারছেন। নিলয় স্ট্রাইক এন্ডে তিনি, সাব্বির হোসাইন যাচ্ছেন ওভার পরবর্তী বলটি নিয়ে, বল করলেন, জায়গা করে নিয়ে আবারও গ্যাপ খুঁজেছেন, এবং 1টি রান তো পাবেনই, এবং সেটি নিলেন 1টি রান। কিছু দর্শক মাঠটাকে মাতিয়ে রেখেছেন এবং তারা উপভোগ করছেন খেলাটা, এবং দারুণ ব্যাটিং মাসুদ এবং নিলয়ের কাছ থেকে, চমৎকার পাওয়ার হিটিং, এবং যেটি করতে হয় এই ধরনের টোটাল চেস করতে হলে 181 রান চেস করতে হবে। কারেন্ট রান রেট 10.80, রিকোয়ার্ড রান রেট অনেকটাই কমে গেছে, 8.17 এই হারে রান তুলতে হবে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট, চমৎকার, গুড চ্যানেল, গুড লেন্থে পড়া বল, ছোট্ট একটা টার্ন, সাথে বাউন্স, কোনো রান নয়, ডট বল। নিলয়ের অ্যাবিলিটি রয়েছে এই ধরনের সিচুয়েশনে ম্যাচ বের করে আনার, এবং সেদিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং বহুবার তিনি করেছেন। স্টাম্পের মধ্যে ছিল অফ ড্রাইভ, লং অফ থেকে ফিল্ডিং, 1টি, সেই সাথে আরও একটি ওভারের পরিসমাপ্তি। 7 ওভার শেষে 73, 1 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার্স। রাইট, সৈয়দ মুস্তাহিদ হোসাইন, রাইট আর্ম ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, দলীয় ক্যাপ্টেন ইনজামাম, তাকেও আমরা দেখবো হয়তো কিছুক্ষণ পরে। দুজনেই মিডিয়াম পেস বল করে থাকেন এবং খুবই দারুণ ব্যাটিং করে থাকেন, তবে আজকে খুব একটা সুযোগ পাননি ইনজামাম, ব্যাট করার সুযোগই পাননি আজকে। মুস্তাহিদ পেয়েছিলেন, তবে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে বল হাতে মুস্তাহিদ, অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, ওয়াইড, ইজি ডিসিশন। মোহাম্মদ রাজু আজকের অনফিল্ড আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ইটস ওয়াইড, এবং একই সাথে মনজুরুল হাসান দুজনে রয়েছেন। নিলয় 19 বলে 44, 17 বলে 20 মাসুদ।
গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ মাসুদ বেশ ভালো ব্যাটিং করেছিলেন, 53 রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন 45 বলে এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন তিনি। এবারে অবশ্য চমৎকার ডেলিভারি অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে পড়ে ইনসুইং করে ভেতরে ঢুকছিল, সেখান থেকে কাট করার একটা চেষ্টা, তবে ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। মুস্তাহিদের বৈচিত্র্যময় বোলিং তিনি করে থাকেন, মুস্তাহিদের বলে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এর আগের বলটা যেটা ওয়াইড হয়েছিল সেটা অনেকটা আউটসুইং করে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবারে অবশ্য ঠিক একই জায়গায় বল পড়ে ইনসুইং করে ওয়াইড লাইনের পাশ দিয়ে চলে যায় উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে এবং উইকেট রক্ষক সম্ভবত শর্ট উইকেট কিপিং করবেন, যেহেতু ব্যাটার ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে বারবার খেলার চেষ্টা করছেন, সে কারণেই উইকেট রক্ষক হৃদয় তিনি একদম শর্ট উইকেট কিপিং করছেন। স্টাম্পের গা ঘেঁষে একদম ব্যাটারের কাছেই তিনি আছেন। মুস্তাহিদ যাচ্ছেন, বল করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে, জায়গা পেয়েছেন একটা। সাব্বির হোসাইন তিনি ফিল্ডিং করছেন, সিঙ্গেলে ডিল করছেন এবং অন্তত 10 থেকে 15 ওভার পর্যন্ত এভাবে খেললে এরপরে শেষ 5 ওভারে তারা ঝড়ো ব্যাটিং করতে পারবেন যদি উইকেট হাতে থাকে। দারুণ একদম বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং। আস্কিং গ্রাউন্ড রেট 8-এর একটু উপরে, 8.37, এই হারে রান তুলতে হবে, তবে কারেন্ট রান রেট 10.23। এবারে ফিল্ডার আছেন শর্ট এক্সট্রা কাভারে জাবির, কোনো রান নয়, ডট বল। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation. Broadcast partner Silent Sports. এবারে স্লোয়ার মিডল অফ দ্য ব্যাটে খেলতে পারেননি নিলয় আহসান সোহাগ, একটি রান। দারুণ ব্যাটিং করছেন, ছন্দে রয়েছেন, 45 রান করেছেন 21 বল থেকে, 200-র উপরে স্ট্রাইক রেট, যেটি একজন ব্যাটারের কনফিডেন্সটাকে আরও বাড়িয়ে নিতে সহায়তা করে এবং শুরুতেই পাওয়ার প্লের যে ফায়দা সেটা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই নিয়েছেন সোহাগ। এবারে অবস্থার বাইরের বলটা দ্রুত প্রান্ত পরিবর্তন, সাব্বির হোসেন ভালো ফিল্ডিং, অনেকখানি পথ দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, একটি। টিম অ্যামেচার্স 77, 1 উইকেট হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাহিদ যাচ্ছেন ওভার শেষ বলটি নিয়ে, স্টাম্পের বাইরে লং অফে ছিল ফিল্ডার ওখানে ইনজামাম, তিনি করে ফিরে ধরে গিয়ে একটি রান, গুড ওভার, মাত্র 5 রান এই ওভার থেকে। 8 ওভার শেষে 78, 1 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার্স। রাইট, আরও একজন স্পিনার আব্দুর রহমান, খুবই কার্যকরী একজন স্পিনার, স্লো অ্যাকশনে গিয়ে বেশ দুর্দান্ত ডেলিভারি করে থাকেন। দেখা যাক, একটা উইকেট দরকার, বিশেষ করে নিলয় হাসান সোহাগ রয়েছেন, আবারও আলতো করে মিড উইকেটে পাঠিয়ে দিয়েছেন, একটি রান।
প্রথমে ভেবেছিলেন লফটেড খেলবেন, পরবর্তীতে শটটাকে চেক করলেন। বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেট, তাড়াহুড়ো না করা। 71 বল থেকে 102 রান এখনও প্রয়োজন টিম অ্যামেচার্স 79। আব্দুর রহমান এবারে স্টাম্পের মধ্যে স্ট্রেটনার, কোনো রান নয়। ডট বল, ডট বল ইজ গুড বল, কারণ প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে 8.74 এইখানে রান তুলতে হবে। আলতো করে ঠেলে দিয়ে এই রান, রান আউটের সুযোগ। ডিরেক্ট হিটে স্টাম্প ভাঙতে পারলে ফারহান শোভন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আউট হতে পারতেন নিলয় হাসান সোহাগ, তবে সেটি কিন্তু হয়নি। দারুণ বোঝাপড়া দুজনের মধ্যে, একটি রান কিন্তু হয়ে গেল। এবং দেখুন কুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, থ্রোটাও বেশ ভালো ছিল, তবে ডিরেক্ট হিট হলে হয়তো বিপদ হতে পারত। নিলয় 23 বলে 47। এবারে অফ স্টাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে সফট হ্যান্ডে খেললেন। শর্ট এক্সট্রা ওভারে ফারহান শোভন, কোনো রান নয়। ডট বল। আজকে 112 রান করেছেন, দারুণ ব্যাটিং করেছেন এবং দলের যে 180 রানের পুঁজি সেখানে একাই করেছেন 112। এবারে অবশ্য টেনে খেলেছেন, গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, একটি রান তো হবেই এবং সেই একটি রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো জাবির। ভালো ফিল্ডিং, গুড পিক আপ জাবিরের কাছ থেকে। অনেকটা স্কোয়ার লেগ পজিশন থেকে দৌড়ে এসে মিড উইকেটে ফিল্ডিং করলেন জাবির। একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো, কোনো এক্সট্রা রান কিন্তু হয়নি এই বল থেকে। না হলে একটু লেজি ফিল্ডিং হলে 2 রান হতেই পারতো। শার্প ম্যান আপ এবং সেটি কিন্তু হলো খুব ভালো ফিল্ডিং আমরা লক্ষ্য করলাম জাবিরের কাছ থেকে। 1 রান এবং ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু একটা সময় বড় হয়ে যায়। অবস্থানের বাইরে ফিল্ডার আছেন কভারে, একটি। সেই সাথে আরও একটি ওভার পরে সমতা, 9ম ওভার শেষে 82। সর্বশেষ 2 ওভার থেকে 9 রান এসছে, 7 ওভারে 73। সেখান থেকে এই মুহূর্তে 9ম ওভার শেষে 82, 1 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার্স। সময় আছে যথেষ্ট। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে মুস্তাহিদ, এবং যেটা ট্রাই করছেন অফ স্টাম্পের বাইরে রেখে সুইং করে বেরিয়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা, আউটসুইং করানোর একটা চেষ্টায় আছেন এবং আউটসুইং ইনসুইং দুটোই করাতে পারেন। 83, 1 উইকেট হারিয়ে। এবারে আরো একটি বল, একটি। অবশ্য ওভার থ্রো থেকে 2টো রান, যেখানে 1 রান হতে পারতো সেখানে 2টো রান হয়ে গেল ওভার থ্রো এর কারণে। এবং স্ট্রাইক এন্ডে মাসুদ তিনি থাকবেন। বেশ ভালো বোঝাপড়া দুই ব্যাটারের মধ্যে, মাসুদ এবং নিলয় হাসান সোহাগের মধ্যে। 25 বলে 48 নিলয় এবং 24 বলে 26। সাপোর্টটা বেশ ভালোভাবে দিয়ে যাচ্ছেন গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এর খ্যাতি অর্জন করা মাসুদ। মুস্তাহিদ যাচ্ছেন ওভারে পরবর্তী বলটি নিয়ে। আবারও লফটেড শট খেলার একটা চেষ্টা, রিচের মধ্যে খুব একটা ছিল না, অনেকটা ওয়াইড লাইন বরাবর, সেটাকেও কিন্তু লফটেড খেলতে চাইলেন। তবে লং অফ থেকে ফিল্ডিং, অন বাউন্সে ইনজামামের হাতে 1টি রান। দলীয় ক্যাপ্টেন ইনজামামুল হক, তাকেও হয়তো আমরা বোলিংয়ে আসতে দেখব। তিনিও একজন অলরাউন্ডার, তবে আজকে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বল হাতে তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং বোলাররাও কিন্তু খুব একটা ভালো করছেন এখনো পর্যন্ত। মাত্র একটা উইকেট তুলতে পেরেছে টিম অ্যামেচারের এবং রিমনের উইকেটটাকে তারা তুলে নিয়েছেন।
আরিফুর রহমান নাবেদ, এবারে চমৎকার ডেলিভারি, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। নিলয় আহসান সোহা 48 রানে তিনি অপরাজিত আছেন এবং কিছু সময় নার্ভাস হয়তো তিনি হচ্ছেন, যেহেতু 2টো রান দরকার এবং 50-এর আশেপাশে। 26 বলে 48, এখনও অপরাজিত আছেন। দেখা যাক, এবং তাকে ক্যারি করতে হবে। তার সাথে সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক এক্স্যাক্টলি 9.05 এই হারে রান তুলতেও হবে এবং একই সাথে কারেন্ট রান রেটটাও রয়েছে। এবারে জায়গা করে নিয়ে ডিপ কাভারে পাঠিয়ে দিলেন সাব্বির হোসাইন, তিনি ফিল্ডিং করছেন ততক্ষণে। আরও একটি রান, 87, 1 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার। এবারে কিন্তু ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে। তবে দারুণ ফুটওয়ার্ক ওখানে আব্দুর রহমানের কাছ থেকে, ভালো ফিল্ডিং। মাত্র 2টো রান এবং সেই সাথে ইনফ্যাক্ট একটি রান। 10 ওভার শেষে 88, 1 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার। এবং সেই সাথে কমবক্সে স্বাগত জানাচ্ছি আলিফ আপনাকে। Thank you, Shamim. It's good to be back in the com box. Team Amateur, they're 88 for 1 after 10 overs. They're responding well, and as I already mentioned, this track is very much good for the batting. They're also depicting the same scenery here. At the same time, along with the batters, the spinners, they're also getting some extra advantage, some extra assistance. Sometimes the balls are keeping low and creating a bit of trouble for the batters, but the way they have batted, especially Niloy Tahmid and Niloy Ahsan and Mohammad Masoom, it's really much commendable. Niloy is on the verge of completing his 50th. This would be his first 50 of this tournament, Royal Champions Trophy Season 3. It's been a good game. It's been a high-scoring match. Although in the first game of the day we witnessed a one-sided affair. That's it. That's his 50. A brilliant innings from Niloy Ahsan. Absolutely well compiled. 50 from 29 deliveries. MD Masoom comes back to the strike. He is also accompanying Niloy Ahsan in a nice fashion. That's off the edge and that's gonna run down to the fence. That was deliberate. He used the pace of the ball and used the vacant zone as well. Top shot under pressure. Yes, it was quicker. He just guided the ball down to third and the ball does the rest. It just trickles down to the rope and brings 4 runs.
MD Abdul Rahman, you can see it's his first boundary. There was an attempt of a big shot down the ground, but a slight turn of the ball negated that shot. Single to end the over number 12. After 12, it's 96 for 1. Begging pardon, single to end over number 11. After 11, it's 95 for 1. Habib Ahmed with his first over. He was the key one who accompanied Farhan Chauvin with the bat in hand, and now he is delivering with the ball in hand as well. Let's see what does he do. The spinners of Czech Republic, they have been on the money right from the outset. They have just tried to deceive the batter, to entrap them for a leg before, and if the batter misses, then that's gonna of course hit the stumps. So that was also on the cards. That was a quicker one, and that one is off the edge. Lucky runs, but they will count. And with that boundary, 100 comes for Team Amateur. He was looking for a quicker one, but the ball pitched very short. The batter went for the pull shot, but a thin edge took the ball out of the park and fetched 4 runs. Play and a miss. That was a better delivery, I must say. That was on the channel, just a little outside the off once again. And this channel has been persistent by Habib Ahmed. 81 runs to get from the last 50 deliveries. Absolutely possible, absolutely gettable. And shots like these will make the thing easier and easier. Absolutely a lovely blow once again from the bat of Niloy. Just rocked back a little bit and punches it through the covers. The fielder dived and tried his level best to stop the ball. Nevertheless, that was not within his reach, and he picks out the second boundary of the over. Oh, once again, beautiful bowling. Just a hint of turn. 12 gone, it's 104 for 1.
Abdur Rahman continues and has been hit downtown for a single. They're much more fluent now, Niloy Hassan and MD Masood. They're middling the ball very nicely. They're picking up singles and doubles and, of course, putting away the bad deliveries. And this is what a batter should always do under pressure situation. And they have got rid of the pressure as well after losing the early wicket. An attempt of heaving the ball over the leg side, but just got the inside part of the willow and takes a single. So it's just 75 runs to get. They have made this chase very easier. I initially thought it's not gonna be a cakewalk for them. Team Amateurs, they haven't had a very good outing. That is a crunchy shot, but we'll find the man in the deep. So as I was talking about, chasing is relatively difficult in this pitch, in this ground. Although this is the pitch number 3, which is being used today. And even in the first game, we saw an one-sided affair. Quicker one once again from Abdur Rahman. So, as I was talking about the pitch, it was a one-sided affair. Oh yes, kept low. Went really quickly as well. Steps down the pitch. Oh yes! That has been connected so sweetly and it sails over for 6 handsome runs. This is brilliant batting from Niloy Hassan. He knew the ball is gonna rock back. He came down the pitch and swings it with all guns blazing. Nine runs already from this over, still a ball to go. Niloy Hassan moves to 65 from just 36 deliveries. Farhan Chauvin did the same thing for Czech Republic with the bat in hand, and now it's Niloy Hassan who is leading the team from the front. Although Farhan Chauvin almost scored more than 80% of the runs for his team, Niloy Hassan is a little less, but nevertheless, when you were getting enough assistance from your partner like Mohammad Masood, he keeps the strike by taking a single. It's 114 for 1. Right, it's Injamamul Haq, the skipper of the side, has been brought himself back into the attack, and his name matches with a legendary cricketer from Pakistan, Injamamul Haq, who that's gone straight up in the air. Someone is getting underneath this one and takes an easy catch. That's a big fish. That's the big wicket. Niloy Hassan needs to go back to the hut. Once again, he was looking for a big swing of the willow, but this time ends up edging it and ends up losing his wicket as well. This was a brilliant innings, but he is disappointed with himself, and he should be, because he had the opportunity to make his innings long, but
This was a brilliant slower delivery from Inzamam. Deceived the batter by the cutter, and the contest gets crispier. Team Amateur, it's 114 for 2. Raihanul is the new man who comes and makes his way out there in the middle to replace Niloy, who had a brilliant outing with the bat in hand. And as I was just comparing him with Farhan Shovon, who had a brilliant outing, he had the opportunity to replicate Shovon as well with the willow in hand. Nevertheless, he threw his wicket away. He just couldn't pick the slower delivery, which was an off cutter by Inzamam, and he eventually gets the important breakthrough. That's picked up, and that's gonna go all the way for another boundary. Easy pickings. First runs for Raihanul, and he gets off the mark with the boundary. It was coming back in. He just rolled his wrist over the ball and finds the gap as well. 63 runs to get from the last 39 ball. He goes aerial. Someone is getting underneath this one. Two men. But eventually that one lands in the no man's land. Extremely fortunate. Raihanul could have lost his wicket as well if the connection was a little better, but he is extremely fortunate. As I already mentioned, 62 runs needed now from 38 deliveries. They need to bowl tight. Czech Republic, they had a brilliant outing with the bat in hand, but they have leaked runs in the first power play. It was a brilliant start, as I've already mentioned, and Niloy Ahmed was the protagonist. Once again, edge. A teaser for Syed Musaid. Oh, this can be risky, my goodness! Although they have made it, but this was extremely risky. It was Syed Mustaid who was chasing the ball. It was a quick throw, but the batters were quicker enough to reach the crease. Good running between the wickets, I must say. Good calling and good responding by the non-striking end batter as well. 121 for 2. 60 more runs to go. The asking rate is mountaining. Play and a miss to end the over number 14. It's 121 for 3. We're live from Police Tough College Cricket Ground. It's Royal Champions Trophy Season 3. Big thanks goes to all the sponsors: Eurobangla Foundation, Jersey Smith Baby Collection, Paul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, and last but not the least, Silent Sports for broadcasting this beautiful corporate tournament. This is Ali from the Com Box with English commentary, and along with me I have Shami Ahmed with Bangla commentary, and it's also a unique feature of this tournament. They have kept both languages, and they want to attract the subcontinental audience as well, as Dhaka Indians is one of the teams who are participating, and some of the players of Dhaka Indians, they are not from Bangladesh, they're from India, and it's basically the team of Indians who dwell at this city, Dhaka.
Habib with his second over. He needs to be tight. He needs to be accurate. Turns the ball away. Well, we haven't seen much of a turn from this surface, and the spinners, they haven't even tried to turn the ball. Mostly the left arm spinners were used in this game, and they were more interested to bowl the armor deliveries, which were quicker and which came back into the right hander with the arm. But for the first time, I'm seeing Habib Ahmed. He is trying to spin the ball as much as possible. Once again, some turn. Beautiful bowling this is. This one also kept a little low, and the batter missed it due to the height. So Masood and Raihanul, they are out there in the middle and just trying to rebuild innings. Still they have a long way to go, and the asking rate that's mounting with every dot ball, so they also need to keep that in their mind. And in the meantime, he has been castled. Raihanul was looking for a slog sweep, missed it completely, and the ball straight away rattled the stumps. Another success for Tech Republic. Once again, it's armor delivery. This is what I was just talking about. The batters, they were struggling to face this ball, and eventually that ball does the trick for Team Amateurs, and certainly they are on the upper hand currently. Raihanul needs to go back to the hut. It's 1, 2, 3 for 3. Right, it's Malik Shakil who comes and replaces Raihanul in the middle. Gets off the mark straight away in the very first ball he faces. Oh yes, that's lifted up, and that's gone out of the ground for a huge 6. Came from the sweetest part of the willow. The sound tells it all, and I reckon the ball has been lost as well. Oh yes, it's disappeared. No, that landed inside the ground. Luckily the ball hasn't been lost, but my tenure has come to an end. After 15, it's 130 for 3, and there will be a change in the voice for the last time of the day for Bangla commentary. There will be Shamim Ahmed, and he'll take you to the last over of the game. Over to you, Shamim. ধন্যবাদ আলিফ। 5 ওভার থেকে 51 রান দরকার। একটা সময় 10-এর উপরে রান রেট ছিল, আস্কিং রান রেট ছিল 8-এর কিছুটা উপরে। এই মুহূর্তে আস্কিং রান রেট 10-এর উপরে এবং কারেন্ট রান রেটটা হচ্ছে 8.67, অর্থাৎ 10-এর উপরে রান তুলতে হবে। 10.20 এই হারে রান তুলতে হবে টিম অ্যামেচার্সকে। খুব যে কঠিন কাজ সেটি বলা যাবে না, তবে ভালো বোলিং করছে এই মুহূর্তে সৈয়দ মুস্তাহিদ। 2 ওভার 11 রান দিয়েছেন, উইকেটে দেখা পাননি। তবে ইনজামামের কথা বলতে হয়, ব্যাট হাতে সুযোগ পাননি, বল হাতে দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি কিন্তু বেশ ভালো বল করেছেন, উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং বিগ উইকেট নিলয়ের উইকেটটা তুলে নিয়েছেন মালিক শাকিল, তিনি রয়েছেন এবং একসাথে মাসুদ আজকেও ভালো ব্যাটিং করছেন। 40 বলে 46, গত
ম্যাচে, যে ম্যাচে তিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। 45 বলে 53 রান করেছিলেন, যদিও লো স্কোরিং একটা ম্যাচ ছিল, তবে আজকে একটা হাই স্কোরিং ম্যাচ এবং আরও কিছু রান করতে হবে তাকে শেষ পর্যন্ত থেকে। শাকিল চালিয়েছেন, তবে ডিপ কাভারে প্রোটেকশন রয়েছে একটি রান, এবং এই রানের সুবাদে দলীয় রানটা বাড়লো 131। এক্স্যাক্টলি 50 রান দরকার এই মুহূর্তে। চিন্তিত ডাগ আউট টিম অ্যামেচার্সের, কারণ 10-এর উপরে রান দরকার, এবং ওয়েল সেট ব্যাটার, একমাত্র ব্যাটার মাসুদ তিনি রয়েছেন, তার উপরেই তাকিয়ে থাকবে দল। যত দ্রুত সম্ভব তিনি রান তুলতে চাইবেন। যাচ্ছেন মুস্তাহিদ, বল করলেন, সজোরে চালিয়েছেন এবং ডিপ কাভারে ফিল্ডার আছেন। একটি ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3, powered by Jersey Smith, co-sponsored by BB Collection and Baul Shamrat Shah Abdul Karim Foundation, broadcast partner Silent Sports, organized by Nishu Ahmed Chaudhary। তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হচ্ছে এবং টেক রিপাবলিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচটি। এবারে পুল শট, মিডল অফ দ্য ব্যাট, গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। মিড উইকেটে ফিল্ডার ছিলেন, তার ডান দিক দিয়ে দ্রুত বল চলে যায় সীমানার বাইরে। গ্যাপটা খুঁজে বের করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা কিন্তু হলো সাফল করে অন সাইডে শাকিল তুলে মারলেন, জাস্ট অন বাউন্স, টু বাউন্স, পরবর্তীতে বল সীমানার বাইরে। আরও 4টি রান, এবং নিলয়ের কথা বলছিলাম, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছিলেন নিলয়কে, দারুণ ব্যাটিং করেছেন আজকে, তবে চেষ্টা করতে পারেননি। মালিক আবারও চালিয়েছিলেন, তবে লং অনে ফিল্ডার আছেন শোভন, আজকের এবং এই টুর্নামেন্টের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান। 112 রান করেছিলেন ফারহান শোভন, দারুণ ব্যাটিং, একাই দলটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন 180-র দিকে। একচল্লিশ বল থেকে 47 মাসুদ, টিম অ্যামেচার 137, 26 বল 44 রান। মুস্তাহিদ যাচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বলটি নিয়ে, বল করলেন, স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল, বোলার নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন, ডট বল। Such a lovely ground, চমৎকার একটি ভেন্যু, এবং যেখানে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিম অ্যামেচার্স 137, 3 উইকেট হারিয়ে। 25 বল 44 রান, খুবই কঠিন একটা কাজ সেটি করতে হবে জিততে হলে। অবস্থান অনেক অনেক বাই ইজ ডিসিশন, ব্যাটারও ব্যাট উঁচিয়ে যেতে দিলেন উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে, ওয়াইড অতিরিক্ত আকারে একটি রান। 25 বল থেকে 43 রান, একটি বল বাড়লো, একটি রানও বাড়লো, এবং মাসুদের সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে, তিনি 4 ছক্কা মারতে পারেন, এবং এখনও পর্যন্ত ওয়েল সেট ব্যাটার, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, কিছু একটা করতে হবে তাকে। সাথে দলীয় ক্যাপ্টেন শাকিল রয়েছেন। এবারে ওয়াটার ডেলিভারি একটু রাইজ করেছে, ব্যাটে বলে হয়নি, ডট বল, সেই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 16 ওভার শেষে 138, 3 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার।
তো হৃদয় এসছে বোলিংয়ে, গত ওভারে 14, তবে এই ওভারে কাম ব্যাক করতে হবে জিততে হলে, না হলে যদি 14 দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই ম্যাচের মোড় ঘুরে যাবে। তিনি চাইবেন একটা কাম ব্যাক করতে, অন্তত সেট ব্যাটার মাসুদকে ফেরাতে। তবে মাসুদ এবং মালিক বা শাকিল যাই বলি না কেন, দুই এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, দুজনকেই থাকতে হবে ম্যাচ বের করে আসতে হলে। খুব একটা বেশি রান দরকার সেটা কিন্তু না, 10.75 এই হারে রান তুলতে হবে। চার ওভারে 43 রান দরকার। হাবিব রহমান, তারও ওভার রয়েছে, তবে স্পিনারদের শেষের দিকে বল করানো অনেকটা কঠিন। দেখা যাক, সেখানে হাবিবকে না দিয়ে হৃদয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইনজামামের এখনো ওভার রয়েছে, হাবিবের রয়েছে এবং মুস্তাহিদেরও ওভার রয়েছে, অর্থাৎ একটি করে ওভার প্রত্যেকের রয়েছে। এবারে সুইং এর মেসু, এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, ডট বল। টিম অ্যামেচার্স 138, একদমই তেতাল্লিশ রান দরকার এখনো, 23 বল থেকে 43। যাচ্ছেন হৃদয়, এবারে অবশ্য গুড পিক আপ শট, ফিল্ডার আছেন জাবির, তিনি তালুবন্দি করলেন, দারুণ ক্যাচ এবং টাইমলি উইকেট ফর টেক রিপাবলিক, এবং খেলায় কিন্তু দারুণভাবে ফিরে আসলো তারা। চমৎকার একটা ডেলিভারি, স্টাম্পের মধ্যে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই একটা সফট ডিসমিসাল আমি বলবো, আরও জোরে খেলতে পারতেন চাইলে, একদমই রিচের মধ্যেই ছিল, তবে জায়গায় দাঁড়িয়ে আলতো করে লফটেড ফ্লিক খেলতে চাইলেন এবং সেখানে বিপত্তিটা ঘটলো। আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে ইয়েস, চাইলে আরও জোরে খেলতে পারতেন বা একটু ব্যাকফুটে গিয়ে লফটেড খেলতে চাইতে পারতেন, তবে তিনি একদম ঘুরিয়ে দিলেন। মিডল অফ দ্য ব্যাটে খুব একটা হয়নি, নাহলে হয়তো এটাও সীমানা ছাড়া হতো। তবে বিগ উইকেট, শাকিল তিনি আউট হয়ে গেছেন। নিউ ব্যাটার রাফি, তবে অপর প্রান্তে মাসুদ তিনি আছেন এবং তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। স্ট্রাইকটা যথাসম্ভব তার ফেস করা উচিত। ডাউন দ্য লেগ, ওয়াইড, অতিরিক্ত আকারে একটি। এবং যেটা বলছিলাম যে হৃদয়, তিনি গত ওভারে একটু এক্সপেন্সিভ ছিলেন, এই ওভারে কামব্যাক করা উচিত এবং সেটাই কিন্তু করলেন, নাহলে বিপদ হতো দলের জন্য। এবং বেশ ভালো, 2 বল থেকে 1 রান দিয়েছেন, একটা ওয়াইড হয়েছে এবং একটা উইকেট তিনি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তুলে নিয়েছেন। হাফ স্টাম্পের বাইরে আলতো করে ঠেলে দিয়ে একটি রান, শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন সাব্বির। এবার অবশ্য মাসুদ থাকবেন, ওয়েল সেট ব্যাটার, এবং তার উপরেই একশো 4 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার 3 বল থেকে 2 রান, খুবই হতাশার। তবে উইকেট যেহেতু পড়েছে সেজন্যই এই অবস্থা। তবে মাসুদ রয়েছেন স্ট্রাইক এন্ডে এবং তাকেই সেই ক্লিন স্ট্রাইকগুলো নিতে হবে, 4 ছক্কা মারতে হবে, একমাত্র ওয়েল সেট ব্যাটার, তার জন্য অনেকটা ইজি ব্যাটিং করা। এবং এই ধরনের ট্র্যাকে ফুল টস, তবে জায়গা করে নিয়ে শর্টস খেলার চেষ্টা, ঠিক তখনই ফলো করলেন বোলার। লোয়ার ফুল টস ধরনের ডেলিভারি, একটি রান, আরও একটি সিঙ্গেল ডাজন্ট ম্যাটার এই মুহূর্তে। এবং 20 বলে 40 রান এই মুহূর্তে, একদমই 12 কাটায় রিকোয়ার্ড রান রেট
12 রফিকুল ইসলাম রাফি, তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক এন্ডে। ফুল টস, অফ স্টাম্পের বাইরে, রান আউটের সুযোগ, সামান্য ব্যথা পেয়েছেন ওখানে। ডিরেক্ট হিটে স্টাম্প ভাঙার চেষ্টা, তবে তারা গিয়ে হাতে লাগে। তবে ডিরেক্ট হিট হলে নিঃসন্দেহে আউট হতেন। অনেকটাই দূরে ছিলেন। গুড কিপিং হৃদয়ের কাছ থেকে, দেখুন একদমই অনেকটা দূরে ছিল, নিঃসংকোচে রান আউট হতে পারতেন, তবে কোনো বিপদ নয়। 142, 4 উইকেট হারিয়ে। আবারও মাসুদ, তিনি স্ট্রাইক এন্ডে 44 বলে 48 রান করেছেন। এই ওভারের শেষ বল, খুবই ইকোনমিক ওভার হয়েছে, মাত্র 3 রান এসছে ওভারে, যদিও 4 রান এসছে, তবে তার মধ্যে একটি বাই, লেগ বাই থেকেও একটি রান এসছে। সব মিলিয়ে 3 রান বোলারের খাতায়, তবে টোটাল 4 রান এসছে। 19 বলে 39 রান দরকার টিম অ্যামেচার্স। 142, 4 উইকেট হারিয়ে। হৃদয় যাচ্ছেন, মাসুদ এবারে আবারও সেই একই জায়গায় ফুল টস, অর্থাৎ আগে থেকেই প্রিমেডিটেটেড শট খেলার একটা চেষ্টা, একটা জোনকে টার্গেট করেছেন, সেখানে গিয়েই কিন্তু বিপত্তিটা ঘটলো। ফুল টস হলো, লো ফুল টস ঠিকভাবে কানেক্ট হলো না। একটি রান এবং সেই সাথে 17তম ওভারে খেলা শেষ। 143, 4 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার। রাইট, দলীয় ক্যাপ্টেন 2 ওভার বল করেছেন, 2 ওভার 20 রান দিয়ে 1টা উইকেট, একটু এক্সপেন্সিভ তার নামের তুলনায়। তিনি যাবে, ও হোয়াট এ ডেলিভারি, লাকি ব্যাটের ভেতরের কানায় লাগলো, সেখান থেকে 2টো রান নাকি আউট। ইয়েস, আউট হয়ে গেলেন, রান আউট। এখানে 2 রান হতে পারতো, তবে কলটা কিন্তু অনেকটা দেরিতে হলো এবং রান আউট আম্পায়ার দিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি রিভিউ নিয়েছেন, আমি জানি না আসলে কেন তিনি নিলেন, তবে সুযোগ রয়েছে, তিনি নিতেই পারবেন। আমরা রিপ্লেতে দেখে নেব যে কি হয়েছিল, কি ঘটেছিল। চমৎকার একটা থ্রো, টাচ অ্যান্ড গো একটা সিচুয়েশন, এবং গ্লাভস দিয়ে ভেঙেছেন, ইয়েস, একটুর জন্য, এবং আউট হয়ে গেছেন। দারুণ একটা কল ছিল আম্পায়ার মনজুরুল হাসানের কাছ থেকে, খুব মনে হয়েছিল যে তিনি গেলেই পারতেন রিভিউতে বা আমাদের থার্ড আম্পায়ার কাছে, তবে গেলেন না, ডিরেক্ট আউট দিলেন, অর্থাৎ তিনি কনফার্ম ছিলেন যে একটুখানি পেছনে ছিল, এবং সেটি কিন্তু হলো, জাস্ট একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। একটা সেকেন্ডের কারণে তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন। দারুণ একটা থ্রো ছিল ওখানে সাব্বিরের কাছ থেকে, সাব্বির হোসাইন এক টিপে থ্রোটা পাঠিয়েছিলেন। আবারও দেখছেন অ্যাকশন রিপ্লে, চমৎকার একটা থ্রো, অন বাউন্সে উইকেট রক্ষকের হাতে, এবং তিনি কিন্তু সরাসরি গ্লাভস দিয়ে ভেঙে দিলেন অনেকখানি দূরে, এবং রান আউটের কল্যাণে বেঁচে গেলে, আউট হয়ে গেলেন। এবং চমৎকার একটা ওয়ার্ক নিঃসন্দেহে ফিল্ডারের কাছ থেকে, এবং একই সাথে ক্যামেরা ক্রু যিনি ছিলেন, সত্যি অসাধারণ ওয়ার্ক। এবারে ব্লক হলে 1টি রান, ভেরি গুড ওভার, গুড কাম ব্যাক। পাওয়ার প্লে শুরুটা হয়েছিল 6 ওভার 61 রান দিয়ে, এরপরেও বেশ ভালো ব্যাটিং করে যাচ্ছিল 2 ব্যাটার। 17 রান খুব দ্রুত চলে এসেছিল, তবে শেষ দিকের 5 ওভারে বেশ ভালো কাম ব্যাক করেছে টেক রিপাবলিক, এবং মাস্ট উইন গেম তাদের জন্য। আজকে না জিতলে টুর্নামেন্ট থেকে হয়তো বিদায় নিতে পারতো
তবে আজকে যদি জিততে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু টুর্নামেন্টে তাদের যে রেসটা কাপের লড়াই তারা কিন্তু টিকে থাকবে। আবারও স্লোয়ার ডাউন দ্য লেগ ওয়াইড অতিরিক্ত আকারে একটি রান। বসে থাকার সময় নেই, 4 ছক্কা মারতে হবে, দেখে খেলার খুব একটা সুযোগ নেই। এই 4 বলে অন্তত 10 থেকে 12 রান যদি নিতে পারে, অন্তত 10 রানও যদি আসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু 12 রানে ওভার শেষ হবে। এবং আজকে ইনজামাম অনেকটা এক্সপেন্সিভ, তবে উইকেট তারও এই ওভারে গিয়েছে, তবে রান আউটে। দেখা যাক রফিকুল ইসলাম এবং নজরুল ইসলাম সুজন দুজনে রয়েছেন। ফুল টস এবং ডিফেন্স মোডে খেললেন অনেকটা, সে ধরনের অ্যাগ্রেশন আমরা লক্ষ্য করছি না ব্যাটারদের কাছ থেকে। এই ধরনের তিনটা ফুল টসই কিন্তু কোনো কাজে লাগেনি। এর আগের ওভারে 2টো দেখেছিলাম এবং এই ওভারে একটা ফুল টস থেকে 1টি রান। 15 বল 34 রান। গৌরবময় নিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট, অনেক কিছু হতে পারে। যদি ভালো একটা ওভার করতে পারেন সেক্ষেত্রে তাদের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। টেক রিপাবলিক প্রান্তে বলতে না বলতেই দারুণ একটা শট এবং ডিপ এক্সট্রা কভার দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে ইয়র্কার লেন্থে করার ট্রাই করেছিলেন, ফুল টস হয়ে যায়। এবারে অবশ্য বেশ ভালো ফায়দা তুলেছেন, স্ল্যাপ এবং বেশ ভালো মেরেছেন নজরুল ইসলাম সুজন, অলরাউন্ডার। শেষ দিকে ব্যাট হাতেও কার্যকরী। দেখা যাক, 151 রানে পৌঁছে গেল টিম অ্যামেচার। 14 বল 30 রান। জিততে হলে করতে হবে, খুব যে কঠিন একটা কাজ সেটি বলা যাবে না। এরপরে ইনজামাম হয়তো আরও একটি ওভার করবেন, তবে মিডল ওভার অর্থাৎ এর পরের ওভারটা কে করবে সেটি স্পিনার নাকি পেসার। মুস্তাহিদ তারও একটা ওভার রয়েছে এবং হাবিবেরও ওভার রয়েছে, দেখা যাক। গুড ক্যাপ্টেন্সি আমি বলবো ইনজামামের কাছ থেকে, এবং গত ওভারটি একটা ম্যাচ চেঞ্জিং ওভার ছিল। স্লোয়ার ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট চেঞ্জ অফ পেস, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। 151 এবং শেষের দিকে ইনজামাম এই ধরনের ডেলিভারি করতে পছন্দ করেন এবং তিনি এ বিষয়ে বেশ ভালো, এবং এই কাজগুলো অনেকবার করেছেন তিনি, বহুবার তার দলকে জিতিয়েছেন। দেখা যাক ওভার শেষ বল, পরে স্টাম্পের মধ্যে আলতো করে কাট করে দিয়ে এই পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং হাবিবের 1টি রান এবং সেই সাথে 18তম ওভারে খেলা শেষ। 152, 5 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার। এই টিমটা তো খারাপ না, এরা কি করলো এই ম্যাচে বের করে ফেলেছিল অলমোস্ট। দুই একজন ব্যাটিং দিয়ে আসলে হয় না, এই যে লাস্টের দিকে একজন দরকার ছিল। আপনি পানি খাবেন না, রাইট। এই মুহূর্তে 19তম ওভার শুরু হবে এবং 19তম ওভার করবেন সেই হৃদয়, যিনি আগের ওভারে 4 রান দিয়েছিলেন, তার আগের ওভারে 14 রান দিয়েছিলেন, টোটাল 2 ওভারে 18 রান এবং প্রত্যেকেই ফিরে এসেছে। এর আগে আমরা ইনজামামকে দেখেছিলাম 2 ওভারে 20 রান 1 উইকেট, এবং পরের ওভারেও কিন্তু বেশ ভালো বল করেছেন। দেখা যাক, 12 বল থেকে 29 রান, এনিথিং পসিবল। চালিয়েছেন এবং 4 পাবেন হয়তো বা, ইয়েস পেয়ে গেলেন, লাকি বাউন্ডারি। লফটেড খেলতে চেয়েছিলেন, সজোরে চালিয়েছিলেন, ব্যাটের বাইরের কানায় লাগলো এবং বলের গতিটা মূলত কাজে লেগেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা হরহামেশা দেখে থাকি ব্যাটের বাইরে কানায় লেগে 4, ইভেন ছক্কাও আমরা দেখি অনেক সময় এক্সপ্রেস গতির কারণে, কারণ ব্যাট যত জোরে চালায় এবং বড়
বড় ব্যাটসম্যানরা কিন্তু এই ধরনের শটস নিয়ে থাকেন, সজোরে ব্যাট চালান। এবার ফুল টস অফ স্টাম্পের বাইরে, অন সাইডে খেলার একটা চেষ্টা, ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগেছে, বল চলে আসে ওয়াইডিশ লং অনে, সেখান থেকে একটি রান। সিঙ্গল ডাজন্ট ম্যাটার, 4-6 মারতে হবে। এবং এই মুহূর্তে রফিকুল ইসলাম রফিক 3 বলে 2 রান এবং নজরুল ইসলাম সুজন 6 বলে 11, এবং তাকেই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং এই মুহূর্তে তিনিই রয়েছেন নজরুল ইসলাম সুজন। অবশ্য এবারে লফটেড শট, এক্সট্রা কাভারটাকে অবশ্য ওখানে ফিল্ডার ছিলেন ফারহান শোভন, তিনি এক হাত দিয়েই ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেছিলেন মিড অফে, তবে ঠিকভাবে তালুবন্দি করতে পারেননি, ড্রপ ক্যাচ। একটি রান হয়েছে রাফির ব্যাট থেকে। এবার অবশ্য নজরুল ইসলাম সুজন তিনি থাকবেন এবং তাকে অবশ্য পাওয়ার হিটিংটা করতে হবে। 9 বল 23 রান, খুব যে দূরে অনেকটা তা বলা যাবে না, একটা ম্যাক্সিমাম বা দুটো বাউন্ডারি। এবারে লফটেড শট, ইটস এ 6, হোয়াট এ শট, রাইট ইনটু দ্য স্লট, এবং সেটাকে বেশ ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মিডল অফ দ্য ব্যাট, গুড সুইং অফ দ্য ব্যাট। যেটা বলছিলাম যে 9 বল থেকে 23 যদি একটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই ক্লোজ চলে আসবে। 8 বল 17 রান, হোয়াট এ ম্যাচ, হোয়াট এ ম্যাচ। দারুণ ক্রিকেট, প্রথমে পাওয়ার প্লেটা দারুণ শুরু, এরপরে একটু ঝিমিয়ে পড়া ক্রিকেট, এরপরে কিন্তু শেষ দিকে আবারও এসে দারুণ একটা জমজমাট ক্রিকেট। আবারও চালিয়েছেন, এবারে গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, বল যাচ্ছে লং অফ দি সীমানার দিকে, দারুণ ফিল্ডিং হাবিবের, স্ট্রাইকটা মূল ইম্পর্টেন্ট এবং সেটাই কিন্তু হলো 2 রান। চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, যেখানে 1 রান ছিল সেখানে 2 রান নিয়ে নিলেন হাবিব। ভালো থ্রো, তারপরেও কিন্তু 2 রান হয়ে গেল, কারণ থ্রোটা আসতে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে যায় এবং টার্গেট ছিল ওই নজরুল ইসলাম সুজন, তাকে আউট করা। 166, 5 উইকেট হারিয়ে 7 বল 15 রান। সাত বল 15 রান, 166। যাচ্ছেন হৃদয়, বল করলেন, ব্লক হলে, এক্সেলেন্ট বোলিং, আবার 2 রানের জন্য ছুটবেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি স্ট্রাইকটা দরকার এবং 2 রান হয়ে গেল, আরো 2 রান, এবং এই 2 রানের সুবাদে মাত্র 13 রান দরকার এই মুহূর্তে 6 বল থেকে। গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট, 6 বল 13 রান। যেভাবে ব্যাটিং করছে নজরুল ইসলাম সুজন, তার জন্য 2 বলই যথেষ্ট এই 13 রান বা 12 রান নেওয়ার জন্য। দারুণ ব্যাটিং করে চলেছেন, 9 বলে 21 রান, শেষ দিকে যে পাওয়ার হিটিংটা দরকার সবগুলোই করছেন। 19 ওভার শেষে 168, 5 উইকেট হারিয়ে টিম অ্যামেচার্স। সর্বশেষ ওভার থেকে 16 রান এসছে, হোয়াট এ বিগ ওভার। মাত্র 13 রান দরকার এই মুহূর্তে, কারণ 2 ওভারে 29, সেই জায়গায় এখন 13 রান দরকার, 6 বল থেকে 13। এবং ইনজামাম এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, দলীয় ক্যাপ্টেন, প্রেশারটা নিয়েই তিনি চলে এসেছেন এবং অনেকবার তার দলকে জিতিয়েছেন এই ধরনের প্রেশার সিচুয়েশনে। প্রেশারে পড়েও কিন্তু বারবার ফিরে এসেছে তার দল, প্রথম শুরুতেই প্রেশারে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে আবারও চাপ সৃষ্টি করে টিম অ্যামেচারের উপরে। এরপরে এখন এই মুহূর্তে 6 বলে 13, কিছুটা প্রেশার রয়েছে। ডাউন দ্য লেগ, ওয়াইড,
প্রেসার শেষ মুহূর্তের প্রেসার। 6 বল 12 রান। রফিকুল ইসলাম রাফি ইনফ্যাক্ট তার নাম, 4 বলে 3 রান করেছেন। তবে তার কাজ হচ্ছে এই মুহূর্তে যেটি প্রধান কাজ হচ্ছে সিঙ্গেল নিয়ে নজরুল ইসলাম সুজনকে স্ট্রাইক দেওয়া। এবারে কানেক্ট করেছেন 1টি রান। 5 বল 11 রান। নীলা হাসান সোহাগ দারুণ ব্যাটিং করেছেন, ঝোড়ো ইনিংস, 60-এর উপরে রান করেছেন, তবে শেষ করে আসতে পারেননি। এবং সর্বশেষ যিনি আউটে মাসুদ তিনি ছিলেন, তার উপরে আশা ছিল, তিনিও কিন্তু হতাশা চাদরে ফেলে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি! 2 রানের জন্য কল হয়েছে, স্ট্রাইকটা ইম্পর্টেন্ট। এবারে কিন্তু রান আউটের সুযোগ এবং থার্ড আম্পায়ার কল করা হয়েছে। বিগ উইকেট হবে যদি আউট হয়ে যান, এবং থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন কল করা হয়েছে। দেখা যাক স্ক্রিনে আমরা কি দেখতে পাই, রিপ্লেতে অবশ্যই দেখব যে আসলে কি ঘটেছিল। এবং চমৎকার কাজ করে যাচ্ছেন আজকে, বিশেষ করে নাইম এবং আবিরের কথা বলতে হয়। পিসিআরে বসে তাদের জন্য একটু কঠিন দিন যাচ্ছে, বারবার রিভিউ হচ্ছে এবং তারা কিন্তু সেটি সার্থকতার সহিত করছেন। অনেকটা দূর, তবে এখনো আরো একটি অ্যাঙ্গেল থেকে খুবই টাইট একটা কল। আমার মনে হচ্ছে জাস্ট একটুর জন্যে হয়তো আউট হতে পারেন। দেখা যাক থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন, এবং সেই সাথে ইয়েস আউট। বিগ উইকেট। নজরুল ইসলাম সুজন তিনি আউটে ফেরত যাচ্ছেন স্ট্রাইকটা নেয়ার কারণে। আসলে তিনি যদি স্ট্রাইকে থাকতেন, দেখুন আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে চমৎকার একটা থ্রো, অনেকটা ওয়াইড ছিল, তারপরেও সময় পেয়েছিলেন এবং সেই সময়টাকে কাজে লাগালেন। গুড উইকেট কিপিং হৃদয়ের কাছ থেকে। দেখুন আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে গুড ওয়ার্ক, এবং একটুর জন্য জাস্ট ন্যানো সেকেন্ড চমৎকারভাবে ঠেলে দিয়ে এই 2 রানের জন্য ছুটেছিলেন, তবে একটুর জন্য জাস্ট খুবই ক্লোজ একটা ডিসিশন ছিল, এবং জাস্ট একটুর জন্য হয়তো ইঞ্চিস এই জন্য আউট হয়েছেন। 4 বল থেকে 10, এখনো কিন্তু একটা ম্যাক্সিমাম খেলার চিত্রনাট্য বদলে দিতে পারে। শোভন পেসার, তিনি চাইলে মারতে পারেন। বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে না, ফিল্ডার আছেন। মিক্স আপ হওয়ার একটা সুযোগ ছিল, একটা রান আউট অলরেডি হয়েছে, তবে শোভন তিনি বারবার চাইছিলেন স্ট্রাইকটা নিতে। এবং যেটা বলছিলাম, ইনজামামের মতো এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার যখন বল করবে, আপনাকে অবশ্যই হিসেব করে ব্যাট চালাতে হবে, এবং তার কারণেই কিন্তু এই মুহূর্তে একটা রান আউট হয়েছে, অর্থাৎ স্ট্রাইক নেওয়ার জন্য অপর ব্যাটার ছুটে আসছেন বারবার। এবং এই ওভারে 4টি রান হয়েছে 3 বল থেকে, একটা রান আউট। টিম অ্যামেচার 3 বলে 9 রান দরকার। বল করলেন, স্ল্যাশ, লাকি, ভেরি লাকি ইনডিড, 4! What a shot! What a fantastic shot! Full length delivery, just cut করলেন, একটু লেট শট। দেখুন ফুল লেন্থ ডেলিভারি, ঠিক ইন্টেনশনটাই ছিল ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, এবং সেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। বলের গতিটাও বেশ ভালোভাবে কাজে লাগলো। আরও 4টা রান। হোয়াট এ ম্যাচ! 2 বলে 5 রান, একটা বাউন্ডারি হলে ম্যাচ টাই, তবে টাই হলে টাই, কারণ গ্রুপ পর্বের ম্যাচ 1 পয়েন্ট করে শেয়ার হবে, সেক্ষেত্রে কপালটা কিন্তু বিগড়ে যেতে পারে। ফুল টস প্লেস করেছেন, 1 রান হবে। 2 রানের জন্য ছুটবেন কিনা, 2 রান নিতে গেলে বিপদ হতে পারে, এবং রান আউট। 1 রান আসলো, অর্থাৎ শেষ বল থেকে 4 রান। একই সাথে নিউ ব্যাটার, তাকে থাকতে হবে, এবং নতুন ব্যাটসম্যান থাকবেন। তবে শোভন যদি স্ট্রাইকে থাকতেন, কিছু হলেও তো হতে পারতো, তবে 2 রানের জন্য ছুটলেন। হোয়াট এ গেম, হোয়াট এ ম্যাচ! নিউ ব্যাটার, তাকে ফেস করতে হবে, অর্থাৎ তাকেই মারতে হবে যদি জিততে চায়। 1 রান আরও কমেছে,
3 রানে টাই, 4 রানে জয়। তবে টাই হলে যদি কোনো রকমে 3 রান দৌড়িয়ে নিতে পারেন, গ্রাউন্ড খুব একটা ছোট না, অনেকটাই বড় গ্রাউন্ডটা, যদি 3 রান কোনো কারণে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু টাই হবে, এবং টাই হলে পয়েন্ট শেয়ারিং অর্থাৎ কোনো সুপার ওভার নেই, যেহেতু গ্রুপ পর্বের ম্যাচ টাই, এবং সেই জায়গায় 4 হয়ে গেলে তারা জিতে যাবে। শেষ বলে 4 রান দরকার, 177, 177 ফর 7 টিম অ্যামেচার্স। মাইনুল শোভন তিনি থাকতে পারতেন স্ট্রাইক এন্ডে, তবে তিনি কিন্তু নেই এই মুহূর্তে। স্ট্রাইকে থাকবেন শিশির, এবং ইনজামামের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং, একদম ব্লক হলে করার চেষ্টা, একটা অবশ্য একটু ফুলা লেন্থে পড়ে গিয়েছিল, সেটা 4 হয়েছে। এর আগে প্রত্যেকটা ডেলিভারি ব্লক হলে ইয়র্কার লেন্থে করেছিলেন। ইনিংসের শেষ বল, 4 রান দরকার এক বল থেকে, ওয়াইড হয়েছে হয়তো বা, দেখা যাক রানের সুযোগ, রান আউটের সুযোগ, ইয়েস ওয়াইড হয়েছে, দ্যাটস মিন এক বলে যদি 1 রানও হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু টাই হবে। হোয়াট এ ম্যাচ, মাই গুডনেস ইনজামাম, আপনি কি করলেন? প্রশংসা করছিলাম ইনজামামের, অভিজ্ঞ আছে এবং ইয়র্কার করেছেন অনেকগুলো বল, অভিজ্ঞতার নিংড়ে দিচ্ছিলেন, উইকেটও পাচ্ছিলেন রান আউটে যদিও, কিন্তু কি হলো এই মুহূর্তে একটা ওয়াইড, অনেকটা তারা এই টুর্নামেন্টে থাকবে কি থাকবে না সেটা ডিসাইড করে দিচ্ছে, কারণ এরপরে আর একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে টেক রিপাবলিক, এবং তাদের পয়েন্টের খাতায় কিন্তু এখনও শূন্য। যদি জয়লাভ করে সেক্ষেত্রে 3 পয়েন্ট বা 2 পয়েন্ট পাবেন তারা, কিন্তু না হলে কিন্তু পয়েন্ট শেয়ারিং হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু 3 পয়েন্ট হয়ে যাবে টিম অ্যামেচারের, কারণ তারা প্রথম ম্যাচ জিতেছে। এক্সাইটিং একটা পয়েন্ট টেবিল জমে উঠবে। তবে ইনজামাম এবং ইনার সার্কেলের মধ্যে অনেকেই আছেন, অর্থাৎ তাদের কথা হচ্ছে 1 রান যেন না হয় এই মুহূর্তে। কিন্তু যদি বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটটা আমি বলি সেক্ষেত্রে উচিত হবে অন্তত সিঙ্গেল নিয়ে ম্যাচটা টাই করা, দ্যাটস এনাফ। দেখা যাক সেটি তারা করতে পারে কিনা, এবং যদি 2 রান হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তারা জিতেই যাবে, তবে জয়ের জন্যই ছুটবেন হয়তো। 1 বল 2 রান, এবং তাদের টেক রিপাবলিকের টার্গেট হচ্ছে 1 রান নিতে দেওয়া যাবে না, রান আউট করতে হবে। দেখা যাক, এই ওভারে 2টো রান আউট কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে। ইনজামাম যাচ্ছেন, এবং যদি বোল্ড করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু জিতে যাবে। ব্যাটে বলে হয়েছে আউটসাইড এজ, এবং বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, 1 রান তো হলোই, এবং টাই। হোয়াট এ ম্যাচ, মাই গুডনেস, হোয়াট এ ম্যাচ। 180 রানে পৌঁছে গেল টিম অ্যামেচার্স, এবং টাই, এবং প্রথম রাউন্ডের খেলা যেহেতু চলছে, এবং টাই অর্থাৎ পয়েন্ট শেয়ারিং হয়ে গেল। হোয়াট এ ম্যাচ, রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আজকের 2টো ম্যাচ, দুটোই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে, তবে শেষ ম্যাচটা রোমাঞ্চে ভরা ছিল। 180 রান টিম অ্যামেচার, 180 রান করেছিল সেই শেষ মুহূর্তে। দারুণ নাটকীয়তা, হোয়াট এ ম্যাচ, হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচ। টিম অ্যামেচার 180, 8 উইকেট হারিয়েছে, এবং শেষ বলটা ব্যাটেও লেগেছিল, 1টি রান তো পেলেন, এবং ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশনগুলো দিন শেষে কিন্তু একটা বড় প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এবং হয়তো টেক রিপাবলিক তারা হয়তো এটা বলার চেষ্টা করে সুপার ওভার রয়েছে কিনা, তবে অর্গানাইজার প্রথম রাউন্ডের খেলা যেহেতু, এবং সেটি টাই, তবে সুযোগ এখনও রয়েছে টেক রিপাবলিকের, তবে অনেক হিসাব নিকেশ করে কিন্তু এগোতে হবে। তবে বিগ বোনাস আমি বলবো টিম অ্যামেচারের জন্য, প্রথম ম্যাচটা জিতেছেন, পরবর্তী ম্যাচটা টাই, অর্থাৎ আরও একটা পয়েন্ট কিন্তু তাদের নামের পাশে যোগ হয়েছে, 3 পয়েন্ট, এবং প্রথম পয়েন্ট পেল কিন্তু টেক রিপাবলিক 1 পয়েন্ট, যেহেতু টাই হয়েছে। হোয়াট এ ম্যাচ। যারা আমাদের এতক্ষণ সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 2 টিমকে যারা চমৎকার একটা কমিটমেন্ট শো করেছেন, যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে লড়াই করে যাওয়া যায় তার একটি নিদর্শন আমরা দেখলাম। এবং 1 বলে 4 রান, সেখান থেকে ওয়াইডে 2 রান, এরপরে সিঙ্গেল নিয়ে ম্যাচ শেষ। হোয়াট এ ম্যাচ।
এবং টাই হয়ে গেল এই ম্যাচটি। অভিনন্দন দু দলকেই যারা এত সুন্দর একটি ম্যাচ উপহার দিয়েছে, সত্যি অসাধারণ একটি ম্যাচ। এবং এই মুহূর্তে আমরা এতক্ষণ যাই বলছিলাম আসলে এবং খেলা কিন্তু সুপার ওভার হবে। আমাদের কাছে এইমাত্র খবর এসছে, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল যে রুলস রয়েছে সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে বা দেখানো হয়েছে যে টাই হলে সুপার ওভার, যদিও গ্রুপ পর্বের ম্যাচ তারপরেও, এবং আইপিএলও আমরা এটা দেখে থাকি যে টাই হলে সুপার ওভার। এবং এখন যে রুলসটা হয়েছে, আগে একটা ক্ষেত্রে প্রথম সুপার ওভার হলে এরপরে অবশ্য বাউন্ডারি হিসেবে উইন দেওয়া হতো, এখন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাচের রেজাল্ট না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুপার ওভার। এবং সব কিছু মিলিয়ে কো কমেন্টেটর এই মুহূর্তে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরও একবার আলিফকে। আলিফ কেমন এনজয় করলেন? কম বক্সে আপনি ছিলেন না, যদি আপনাকেও মিস করেছি, তবে কেমন এনজয় করলেন শেষ মুহূর্তে এসে 2 ওভারে 29, এরপরে থেকে টাই হয়ে গেল ম্যাচ? রাইট, দারুণ দারুণ অসাধারণ একটি ম্যাচ। এবং টাই টি-20 ক্রিকেট আমরা খুব একটা দেখি না সাধারণত, এবং যেই নাটকীয়ভাবেই টাই হলো, লাস্ট বলে একটি রান আউট হয়ে একটি সিঙ্গেল হলো, এবং তার আগে অনেক ঘটনাবহুল ঘটনা ঘটেছে। সব কিছু মিলিয়ে ইটস আ ভেরি ইভেন্টফুল গেম, এবং সবাই অনেক বেশি নার্ভাস, অনেক এক্সাইটেড থাকবে। এবং গ্রুপ স্টেজে টাই হলে আসলে সুপার ওভার হবে নাকি হবে না সেটা নিয়ে একটা কনফিউশন ছিল, এবং ইভেন্চুয়ালি কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবং এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে না, সুপার ওভার হচ্ছে। সো একটি মাত্র ওভারের জন্য কিন্তু খেলতে নামবে দু দল। এবং আপনাকে মনে করিয়ে দিই, ইন্ডিয়া আফগানিস্তান ম্যাচে কিন্তু রিসেন্টলি পরপর দুটো সুপার ওভার হয়েছিল। সো ক্রিকেট বিশ্ব কিন্তু সুপার ওভারের সাথে পরিচিত, বাট এটা খুব সাধারণত ঘটে না। অবশ্যই, এবং কর্পোরেট ক্রিকেটে খুব একটা ঘটে না, এবং এটা মানে অনেক দিন পর, অনেক বছর পর হয়তো ঘটেছে যে সুপার ওভার। এবং চমৎকার একটা ম্যাচ, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একটা সময় মনে হচ্ছিল টেক রিপাবলিক তারা হয়তো জয়লাভ করে যাচ্ছে, যখন নিলয় এবং মাসুদের উইকেটটি পড়ে গিয়েছিল। তবে এরপরে নজরুল ইসলাম সুজনের দারুণ ফাইট ব্যাক, এরপরে শেষ দিকে কয়েকটি ওয়াইড নিয়ে মোট 13 রানের জায়গায় 12 রান তারা কিন্তু নিয়ে ফেলে। অর্থাৎ এক্সাইটিং একটা ম্যাচ, শেষ হতে গিয়েও হলো না শেষ, অর্থাৎ সুপার ওভার। প্রথমে আমাদেরকে কমিটির কাছ থেকে বলা হচ্ছিল যে এটি টাই গ্রুপ পর্বের ম্যাচ, তবে এরপরে অবশ্য জানানো হলো যে ইন্টারন্যাশনাল রুলস অনুযায়ী যে সুপার ওভার রয়েছে। সব কিছুই ঘটছে ক্রিকেটে, এবং কমিটির যে ইচ্ছা তারাও বলছেন যে আসলে ঠিক আছে, হয়তো অনেক কিছুই তাদের বাইলজে ছিল না, এরকমটা হতে পারে, এবং সেটি কিন্তু হচ্ছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে সুপার ওভার, আলিফ প্রথম ওভারে কত রান হতে পারে? অর্থাৎ সুপার ওভারে যারা ব্যাটিং হয়েছে টিম অ্যামেচার কত রান টার্গেট দিবে? রাইট, সো এখনো বেশ খানিকটা কনফিউশন আছে, এখনো আলোচনা চলছে। আলোচনার আউটকাম কি হয় সেটা নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো। টিল দেন আমাদের সাথেই থাকুন।
অলরাইট, সো দ্যাটস দ্য এন্ড এবং ইভেনচুয়ালি গ্রুপ পর্বে টাইয়ের সাথেই কিন্তু শেষ হলো এই ম্যাচটি। একটা কনফিউশন হয়েছিল যে টাই হলেই কি সুপার ওভার হবে কিনা, বাট যেহেতু এটা গ্রুপ স্টেজের ম্যাচ, তো সেই ক্ষেত্রে দু দলকেই পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে 1 এবং 1, কোনো সুপার ওভার হচ্ছে না এবং দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য গেম। হোয়াট আ পিচ অফ আ গেম উই হ্যাভ উইটনেস হিয়ার অ্যাট পুলিশ স্টাফ কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ড। দুর্দান্ত ক্রিকেট দু দলের কাছ থেকে এবং শেষ 2 ওভারে রান প্রয়োজন ছিল 29 এবং সেখান থেকে 28 রানে কিন্তু টিম অ্যামেচার তারা ম্যানেজ করতে সক্ষম হয়েছে। সো অসাধারণ একটি ম্যাচ, দুর্দান্ত কামব্যাক বাই টিম অ্যামেচার অ্যাজ ওয়েল এবং টেক রিপাবলিকও খুবই ভালো খেলেছে। সো দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য ব্রডকাস্ট। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং আস। ইনশাল্লাহ আগামীকাল আমরা আবারও ফিরে আসবো উইথ আ লাইভ ব্রডকাস্ট অফ দ্য নেক্সট 2 ম্যাচেস অফ দিস উইক। টিল দেন, স্টে উইথ আস, স্টে হ্যাপি, গুড বাই।
সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন। হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচ, এক্সাইটিং একটা ম্যাচ। ইউরো বাংলা ফাউন্ডেশন প্রেজেন্টস রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সিজন 3 এর পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন, এবং আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন নিশু আহমেদ চৌধুরী, ফাউন্ডার জার্সি স্মিথ এবং একই সাথে টুর্নামেন্টের অর্গানাইজার। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং প্রথমেই ডেকে নিতে চাই ফারহান শোভনকে, আজকের ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। ম্যাচটা টাই হয়েছে, তারপরেও দারুণ ব্যাটিং, 68 বলে 112 রান এবং চমৎকার ব্যাটিংয়ের কল্যাণে তার দল কিন্তু 180 রানের একটা পুঁজি পায় এবং শেষের গল্পটা আমরা সবাই জানি। শোভন, কেমন লাগছে? টুর্নামেন্ট জুড়েই বেশ ভালো খেলছিলেন এবং আজকে সেই 100 রান পেয়ে গেলেন, এবং এই বছরে এই নিয়ে কটা হলো শতক? শতক এটা দ্বিতীয়, আলহামদুলিল্লাহ রান আসতেছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি টিমের উইনটা দরকার ছিল, সেটা আসলে হয় নাই, এটা এই জন্য খারাপ লাগছে। সেঞ্চুরিটা আসলে মূল্যহীন। মনে হয় কি না আপনাদের বোলিংয়ে কিছু কাজ করতে হবে? গত ম্যাচেও আপনারা 183 রান কনসিড করেছে আপনাদের বোলাররা, সেই জায়গায় কি মনে হচ্ছিল? ব্যাটারদের চাইতে কি বোলারদের কাজটা কি খুব একটা সহজ হচ্ছে কিনা, বা তারা সেইভাবে কাজটা করতে পারছে কিনা? আমাদের টিমে কোয়ালিটি বলার আছে অনেক, কিন্তু আসলে তারা করতে পারতেছে না, হচ্ছে না হয়তো তাদের। আশা করি তারা কামব্যাক করবে। গত ম্যাচেও আপনাদের ব্যাটারদের চিন্তা ভাবনা করলে দারুণ ব্যাটিং, শুরুতেই ভালো হয়েছিল এবং 2 রানে হেরেছিলেন। আজকেও টাই হলো, কিভাবে দেখছেন? আসলে সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এই খেলাগুলো আমাদের জেতা উচিত, কিন্তু আমরা মোমেন্টগুলো ধরতে পারতেছি না, অপোনেন্টরা নিয়ে নিচ্ছে, এই জন্য আসলে আমরা পারতেছি না। হয়তো একটা উইন অ্যান্ড উইল কাম ব্যাক। শুভকামনা পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। ধন্যবাদ। রাইট, এই মুহূর্তে প্রথমে ডেকে নিতে চাই ইনজামামকে। তার দল টাই হয়েছে, অর্থাৎ রাইট এই মুহূর্তে ইনজামাম একদমই মনে হচ্ছিল একটা সময় যে বেশ ভালো একটা টোটাল, এবং 180 রান তো এখানে ডিফেন্ড করা যায়। আপনার যে বোলিং স্কিল বা আপনাদের যে বোলিং ইউনিট ছিল, কোন জায়গায় ল্যাকিংস মনে হচ্ছিল? আমাদের আসলে বোলিংয়ের শুরুতে আসলে ভালো হয় না। নীলয় এক্সিলেন্ট ব্যাটিং করেছে, তো নীলয় আউট হওয়ার পরে আমরা আমাদের মোমেন্টামটাও ধরে রেখেছিলাম, বাট সামহাও 19th ওভারে যে আসলে মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বাট আমি লাস্ট ওভারে কামব্যাক করার ট্রাই করি, হয় না আনফর্চুনেটলি। আর অ্যামেচার টিম ভালো খেলেছে, দ্যাটস ওয়াই রেজাল্টটাই হয়েছে। এবং একটা সময় তো বেশ ভালো নিয়ন্ত্রণ ছিল আপনাদের, যে 12 বলে 29 রান ছিল, সেই জায়গায় একজন 16 রান পরবর্তী আপনি আসলেন, এবং আপনার কথা বারবার বলছিলাম যে অনেকগুলো ম্যাচে আপনি জিতিয়েছেন, সেই জায়গায় কিন্তু টাই হয়ে গেল। একটু খারাপ লাগছে কিনা? হ্যাঁ, স্বাভাবিক। এই ম্যাচগুলো মানে এরকম রেজাল্ট হলে আসলে একটু খারাপই লাগে। আমি আমার সর্বোচ্চ ট্রাই করেছি, হয় নাই, ব্যাড লাক। যেটা ফারহানকে বলছিলাম, আপনি ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনার কি মনে হচ্ছে কিনা বোলিং ইউনিটটা বা বোলিং শক্তিটা আরও বাড়ানো উচিত ছিল? গত ম্যাচেও 180 রানের মতো আপনারা দিয়েছেন, আজকেও 180। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের যারা বলার আছে তারা যেভাবে বোলিং করে সেইভাবে আসলে তাদের কোয়ালিটি অনুযায়ী বোলিং করতে পারতেছে না। সো হোপফুলি সামনের ম্যাচগুলোতে হয়তো চেষ্টা করবে আর কি কামব্যাক করার। দ্যাটস ইট। একটু টাফ হয়ে গেল কিনা টুর্নামেন্টের কাপের রেসে থাকার জন্য? হ্যাঁ, একটু তো অবশ্যই অনেক সমীকরণ আছে, যেমন আর্জেন্টিনার ছিল 2018 সালে, বাট হোপফুলি ভালো কিছুই হবে। ওকে, অনেক অনেক শুভকামনা আপনার টিমের জন্য। ধন্যবাদ। রাইট, এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো শাকিল তার সাথে। প্লিজ, মালিক মোহাম্মদ শাকিল, ক্যাপ্টেন টিম অ্যামেচার্সের। শাকিল, দারুণ পারফরমেন্স আপনার প্লেয়ারদের এবং স্মাইল, রাইট, একদমই একটা বড় হাসি। কিভাবে দেখছেন টিমের পারফরমেন্সটা? আমি আমার যে টিমের পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, ওই অ্যাপ্রোচটাকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করছি এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি ম্যাচটা জিতছি, কারণ আমার টিমের অ্যাপ্রোচটা অনেক পজিটিভ ছিল। এবং আজকে ব্যাটিং অর্ডার অনেকটা পরিবর্তন দেখলাম, অর্থাৎ ওপেনিংয়ে মাসুদ ভাই তিনি আসলেন না, আরেকজনকে পাঠান, এবং রিমন ভাইয়ের অ্যাপ্রোচটা ভালো ছিল, শুরুতেই বেশ দারুণ অ্যাটাকিং ছিলেন, তবে তিনি কন্টিনিউ করতে পারেন, মানে কাজ হয়নি। কিন্তু নিলয়ের ব্যাটিং সম্পর্কে কী বলবেন? আউটস্ট্যান্ডিং, মানে ও এই সিজনে যে ফর্মে আছে, আমি আশা করছিলাম যে আরও ইনিংসটা বড় করতে পারলে খেলাটা আমাদের ফেভারিট চলে আসতো, বাট হাউএভার আমি এটাকে উইন হিসেবেই কাউন্ট করছি। এখন আপনাদের জন্য কিছুটা হলো স্বস্তির, অলমোস্ট হেরে যাচ্ছিলেন, একটা সময় 4 ওভারে 43 রান দরকার ছিল, ব্যাটসম্যানের তেমন একটা ছিল না। নজরুল ইসলাম সুজন তিনিও শেষ দিকে এসে ভালো ব্যাটিং করলেন এবং ম্যাচটা টাই হয়েছে। কখন মনে হচ্ছিল যে আপনারা এই ম্যাচটা জিততেও পারেন? আমরা সবসময় মনে করেছি যে আমরা ম্যাচটা জিততে পারি। আমার একটা মোমেন্টের জন্য মনে হয় না যে আমি ম্যাচের বাইরে, কারণ আপনি দেখেন আমরা প্রত্যেকটা যখনই হয়েছে এরকম যে আমরা একটু প্রেশারে পড়েছি, আমরা কিন্তু প্রেশার থেকে আবার কামব্যাক করেছি। সো আমার একটা মোমেন্টের জন্য মনে হয় না যে আমি ম্যাচে বাইরে আসি।
কি কি বিষয়ে মনে হচ্ছে যে আরেকটু বেটার করলে আরও ভালো পারফর্ম আশা করছেন প্লেয়ারদের কাছ থেকে? আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা আজকে টসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। সো আমরা যদি টসে জিততাম তাহলে হয়তো বা খেলাটা আমরা আরেকটু অন্যভাবে করতে পারতাম। বাট হাউএভার আপনি একদিন টসে জিততে পারেন, একদিন হারতেই পারেন, বাট আপনার অ্যাপ্রোচটাই আপনার পুরো গেমের টোন সেট করে দেয়। সব শেষে একটাই প্রশ্ন, রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কীভাবে উপভোগ করছেন? অ্যামেজিং, মানে রয়্যাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সোফার আমি যে 2টা ম্যাচ খেললাম, 2টা ম্যাচে অ্যাটমসফেয়ার থেকে শুরু করে, অর্গানাইজার থেকে শুরু করে, অপোনেন্ট থেকে শুরু করে যারাই ছিল সবাই, মানে আমি বলবো যে দে হ্যাভ ডান দেয়ার ওয়ার্ক প্রিটি ওয়েল, এবং আমরাও অনেক এনজয় করেছি যে এই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারে। ওকে, অনেক অনেক শুভকামনা পরবর্তী ম্যাচের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে কথা বলছিলেন শাকিল, দলীয় ক্যাপ্টেন টিম অ্যামেচার্সের, এবং এরই সাথে আজকের টাই ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে গেল। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং আগামীকালকে 2টো ম্যাচ রয়েছে, সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপাতত গুড বাই। ধন্যবাদ সবাইকে।